Hello everyone and welcome to Study in Poland Virtual Education Fair for Kazakhstan, Azerbaijan and Uzbekistan. Здравствуйте, дорогие друзья, я рада приветствовать, прошу прощения, всех, кто сегодня с нами из Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. И перед нами интересные 4 часа о возможностях обучения в Польше. Для тех из вас, кто хотел бы в том числе попрактиковаться в иностранных языках, прошу оставаться с нами. Сегодня у нас событие будет как на русском, так и на английском языке проходить, поэтому вы тоже сможете посмотреть, насколько для вас это трудно, насколько для вас это понятно, и попрактиковаться, узнать очень много интересного о возможностях обучения в Польше. Прежде всего хочу обратить ваше внимание на то, что все это время, уже в течение 4 часов до нынешнего момента и еще в течение 4 часов будет работать наша виртуальная зона Экспо. Там вы можете познакомиться с предложением более 30 польских высших учебных заведений, войти на их стенды, скачать материалы, пообщаться непосредственно с представителями университетов, которые на чатах ответят на ваши вопросы с удовольствием. Поэтому приглашаем вас на наше Экспо, на виртуальную выставку. А для тех, кого интересуют возможности обучения в Польше с точки зрения, например, требований по рекрутации или с точки зрения опыта студентов заграничных, которые уже учились в Польше или учатся в Польше, оставайтесь с нами, вы увидите очень много интересного. Прежде всего, чтобы вам показать в общих чертах, что же такое обучение в Польше, я вам покажу буквально несколько слайдов о вообще системе высшего образования, о том, чему можно учиться и сколько это стоит, и так далее, и так далее. Давайте начнем с коротенькой презентации, а потом пойдем дальше по программе. Итак, презентация будет на английском языке. Я просто хотела говорить, я буду на русском. Для тех, кому удобнее воспринимать информацию на английском языке, пожалуйста, читайте. Для тех, кому удобнее слушать, я буду о слайдах говорить на русском языке. Так вот, обучение в Польше. Прежде всего, почему это того стоит? Польша — это страна, которая находится в самом центре Европы, она является членом Европейского Союза, поэтому для тех, кто рассматривает вариант обучения в Европе, это очень хороший бюджетный вариант при всех плюсах того, что Польша является членом Европейского Союза, то есть в дополнение к качественному обучению вы также получаете огромную свободу перемещения, то есть перед вами открыты все страны Европейского Союза, если в течение вашего обучения вы также хотите путешествовать, либо принимать участие в различных программах студенческого обмена. Польская система высшего образования предлагает все возможные области образования, то есть вы можете получить образование как в гуманитарных областях, в технических, в медицинских, в экономических. Все, что только душе угодно, все, что может только человека интересовать, все доступно. А плюсом к тому, что Польша является членом Европейского Союза и тоже включена во все процессы интеграции, связанные с образованием, является то, что польский диплом — это диплом европейского образца. То есть по получении диплома польского высшего учебного заведения отпадает необходимость его подтверждения всех этих бюрократических проволочек, которые очень часто занимают очень много времени, буквально годы. Поэтому в этом случае перед вами уже дороги открыты во всех смыслах, в прямом и в переносном. Чтобы обучаться в Польше, вы можете учиться как на польском языке, естественно, это язык страны, поэтому, конечно же, самое широкое предложение образования на польском языке, но вы можете обучаться и на английском языке, а также на других европейских языках. Естественно, английский язык в этом случае будет наиболее распространенным, буквально около 1000 уже практически образовательных программ доступны на английском языке, поэтому здесь выбор будет тоже во всех областях и исключительно широкий. Польша — это очень дружелюбная и очень открытая страна. Здесь живут люди из разных стран Европы, из разных стран целого мира, потому что сюда приезжают работать, здесь открываются офисы
различных международных корпораций. Поэтому даже не зная польского языка, вы сможете найти очень хорошую работу и остаться в стране. Ну, конечно же, всегда знание языка страны это является дополнительным плюсом. Ну и, естественно, очень большим бонусом также является то, что стоимость обучения и проживания в Польше, она буквально в разы меньше, чем в странах Западной Европы. Поэтому, с одной стороны, это бюджетный вариант, но по качеству вы нисколько не проигрываете, потому что и система образования, и возможности академического, студенческого обмена очень широкие. Поэтому это действительно очень хорошее качество по приемлемой цене. В Польше на данный момент функционирует более 350 высших учебных заведений. Это высшие учебные заведения как государственные, так и частные. Но я тут сразу оговорюсь, во многих странах СНГ существует такой стереотип, что частные высшие учебные заведения, они могут быть не очень хорошего качества. Здесь это абсолютно не имеет никакой почвы под собой в случае с польскими высшими учебными заведениями, потому что частные вузы очень часто предлагают действительно уникальные программы, они развиваются, они стараются развивать как свое академическое предложение, так и сотрудничество с другими вузами, чтобы предложить студентам все буквально самое лучшее. Они очень между собой в этом плане конкурируют. Поэтому, выбирая университет, вы можете руководствоваться действительно исключительно своими интересами, но и, естественно, своими тоже финансовыми возможностями и как бы не придерживаться стереотипа того, что только государственные вузы дадут вам качественное образование. Как я уже говорила, в Польше буквально сотни, более 800 в данный момент программ на английском языке. Естественно, если вы выучите польский язык, что при хорошем знании русского совершенно несложно, то вам будут доступны также программы на польском языке. Если вы будете учиться на польском языке, вы можете также претендовать на стипендию, то есть на так называемое бюджетное обучение. Естественно, как я уже говорила, все возможные области образования. 3 основных уровня образования — это бакалавриат, магистратура и в дальнейшем аспирантура, если кого-то интересует научная карьера. В том числе можно потом улучшать свою квалификацию с помощью различных специализированных курсов, кратких курсов. Польские вузы приглашают студентов не только на долгосрочные программы, но и на так называемые летние обучающие программы. Можно улучшить знание языков, как английского, так и польского, на различных языковых курсах, поэтому тут буквально все, что душе угодно, все, что кому нравится. Для тех, кто, например, не уверен, удастся ли ему собрать все документы и поступить осенью, можно рассмотреть также вариант весеннего набора, потому что в Польше в большинстве вузов функционирует 2 момента, когда принимают студентов, то есть в начале осени начинается семестр и весной начинается семестр. И если, например, вы не уверены, что у вас получится поступить осенью, это не значит, что вы должны потерять целый год. Вы можете попытаться подать документы и начать свое обучение весной следующего календарного года. Говоря о временных рамках, уровень бакалавриата занимает от 3 до 3,5 лет. 3,5 года – это в случае технических специальностей. Тогда студент, который заканчивает техническую специальность, получает звание инженера. И, опять же, магистратура – это от 1,5 на технических специальностях до 2 лет. Есть исключения – это, например, медицина или право. Там обучение длится полные 5 лет, и эти курсы не делятся на разные степени. Обучаться вы можете как в научной форме, так и на заочной форме. И в данный момент, естественно, пандемия коронавируса всех подстегнула в этом плане. Очень активно развиваются различные курсы и образовательные программы, основанные на удаленном обучении исключительно через интернет. Но еще раз повторюсь,
большим бонусом идет диплом европейского образца, когда вам не нужно проходить разных бюрократических процедур, которые могут затянуться на очень долгое время, чтобы получить возможность работы. То, что интересует, естественно, многих, чаще всего родителей, сколько все это удовольствие стоит. Но и если мы говорим о стоимости самого обучения, то здесь нужно ориентироваться на диапазон где-то от 2 до 5000 евро, если мы говорим об обучении на английском языке. Обучение на английском языке будет дороже, и оно платное для всех, даже для граждан страны, поэтому здесь как такового бюджета нет. Программы, которые находятся в нижнем диапазоне, это скорее программы гуманитарных направлений. Естественно, какие-то уже более уникальные, например, технические программы, которые доступны в небольшом количестве вузов или только в одном или в двух, предположим, а также двойные дипломы, то есть когда, обучаясь в польском университете, вы обучаетесь по совместной программе польского университета, например, с университетом в Великобритании или в Германии или во Франции, и по окончании учебы получаете сразу 2 диплома. Естественно, такие образовательные программы будут дороже. И здесь уже нужно ориентироваться на цену в районе 4-5 тысяч евро в год. Особняком стоит медицина. Я ее здесь не указывала, потому что она действительно является немножечко так уже отдельно. Медицина гораздо дороже во всем мире, и здесь уже нужно ориентироваться на диапазон где-то от 9 до 11 тысяч евро в год. Но это мы говорим опять же об обучении на английском языке. Если говорить о стоимости проживания, тут, конечно же, у кого какие возможности и кто к каким условиям привык, но в небольшом городе, при том, что вы бы, например, жили в общежитии университета, вы можете обойтись, конечно, небольшими достаточно суммами. Естественно, в районе 500 евро для студента это уже ближе к уровню больших городов, ближе к уровню столицы. Конечно, вас никто не ограничивает здесь, и нужно прежде всего ориентироваться на то, что вы можете себе позволить и в каких условиях вам бы хотелось проживать. Чтобы посмотреть более детально разные вопросы, в том числе и бытовые, вы можете посмотреть информацию на сайтах программы Study in Poland, а также на сайте образовательного фонда «Перспективы» и конференции ректоров академических школ Польши. И, в общем-то, на этом так кратко, в общих чертах, я бы хотела остановиться, потому что подробности расскажут следующие мои гости. И прежде всего, одной из главных информаций, которую мы сегодня услышим, это будут подробности по процессу приема документов в польские вузы. Об этом расскажет мой коллега Микола Мелковский из Люблина, из городского муниципалитета города Люблин. Но это будет после небольшой паузы, где вы увидите презентации классических университетов Польши. Сейчас вы посмотрите, как все это выглядит, увидите небольшие кусочки самой Польши, того, как выглядит обучение, как выглядят университеты, так что я думаю, вам должно понравиться. JDU is a modern and dynamically developing university. Its mission is to educate students, conduct research, and commercialize the results. We are constantly developing our educational offer, and today we educate students in all fields of study. We continuously improve the quality of education using modern have opportunities to practice sports in the university's sports center and represent the university in academic teams in such disciplines as weightlifting, table tennis and martial arts. Numerous research and educational projects have been conducted by our academicians, who often take leading positions in different consortia. We cooperate with many research centers in Poland and abroad, having a reputation of a reliable and solid partner within the fields of science, research and education. The university has several buildings in different parts of the city, with comfortable, student-friendly, well-equipped lecture halls
and modern sports facilities. A student house located close to the city center offers more than 500 places for accommodation. The city of Częstochowa is situated on Krakow-Częstochowa upland, famous for many ruins of medieval castles, called the Trail of the Eagle's Nests. Częstochowa is also known for the Paulins monastery of Jasna Góra, founded in the 14th century, which is visited by nearly 5 million pilgrims every year. The city has got convenient communication links with the biggest cities and tourist attractions in the southern part of Poland. Internationalization is one of the biggest challenges taken up by Jan Długosz University in its general development. International exchange of students and staff is implemented primarily on the basis of bilateral agreements, signed with more than 170 foreign institutions, for instance by means of Erasmus Plus program and CIPUS networks. Studies, practices, doctoral studies, staff mobility and 3-month students' internships are the activities we may offer to foreigners. The university employs foreign academic teachers to lecture in Polish and English. JDU offers studies for Polish communities abroad and helps in obtaining scholarships to cover the costs of living and studying in Poland from National Agency for Academic Exchange. Jan Długosz University in Częstochowa goes beyond the university's walls eagerly. It organizes and supports many cultural and scientific events, popularizing the achievements of the university's staff, students and PhD students. It is an active co-organizer of Silesian Science Festival in Katowice and the main organizer of concerts, shows and charity events. The university's Students' Union organizes regular students' festivals such as Juvenalia in summer and welcome events for students in autumn. Our full offer is available at our website. Thank you very much for your attention and see you at Jan Długosz University in Częstochowa. Hey there, my name is Ellen and right now we're at the heart of the UMCS. I'm going to give you a short tour of our beautiful campus. As you can see, we've got very good conditions to study. We've got modern buildings and modern facilities. The main library of UMCS and faculty libraries are the main source of information for students. There they can find materials not only in English but also in other languages. Behind me, you can see the Rectorate, the main building of UMCS. The campus is located in the heart of Lublin. From here, you only need 10 minutes to get to the city center by bus and 20 minutes to get there by walking. Also, there's so many bus stops around here. Behind me, you can see the basketball court where my friends and the majority of students spend their time. If you're a physically active person, then Center for Physical Culture is the place for you. There's over 30 sports disciplines which you can register for. If you miss the home meal, then Trójka, the academic canteen, is the place for you. There is also the co-working area where you can sit down and chill, do your stuff, and there also are so many events that are organized there. Around this location, there is also the grocery store, the pharmacy, and the medical center. If you want to register for the dormitory, then you need to contact the office for the Students' Affairs, which is located here. Comparing to the bigger cities, living costs in Lublin are relatively low. Also, according to 2020 ranking, Lublin was ranked the safest place to live in Poland. So, why not becoming the part of this beautiful campus? We are waiting for you.
hitting the floor, I get high. More than I drop is the more I get low. The music is lifting me up again, so show me a tune I can nod to. Bro, I'm twisting the rules for the fire and the fuel. When I'm packing up punch and it's knocking my track and I'm not turning back on that. Uniwersytet Wrocławski. Dobrze wiedzieć więcej. My great-grandfather graduated from the Academy of Fine Arts in Wrocław as a sculptor. I'm very happy to be here, and I don't want to think about leaving at all. I have quite a few hobbies, but the most important one is art, especially drawing. I spend a lot of time scribbling in my sketchbook. It's kind of my diary. Ich bin Luisa und ich komme aus Lüneburg in Deutschland. I had a fairly boring life in my home country. I came across a photo of Wrocław. The city of bridges, beautiful university, and most importantly, a great program of study. I thought this is place for me. When I came here, it was more than I could expect. The atmosphere in Wrocław is the best. Mane ismim Tatiana Kim. Man Tashkentdan, man Uzbekistan'dan. I came back to the University of Wrocław. I am here for the second time. I made the decision after my Erasmus evaluation. I was looking for the master program at the university. Benim adım Yücel Yılmaz, Türkiye'liyim, Ankara'da yaşıyorum. Before coming to Wrocław, I lived in the Netherlands. So when I moved here, there wasn't much of a cultural shock. Polish food is okay, and I keep hearing people go on about pierogi, but honestly, it's just dumplings, and I'm Asian. I did some research on the internet and found out that the University of Wrocław is highly regarded in the field of biotechnology. We do a lot of scientific experiments using some of the high-tech devices. ผมชื่อเซียแล้วผมมาจากกรุงเทพประเทศไทยครับ Что ж, красивые виды польских городов, лаборатории университетские, здания. Все это может быть вашей реальностью, если вы решите приехать учиться в Польшу. А что для этого нужно сделать, мы сейчас узнаем. Сейчас перед вами выступит Николай Мелковский из муниципалитета города Люблин. И он расскажет вам самой необходимой информации, что необходимо знать, чтобы поступить учиться в Польшу. Какие нужны документы, насколько нужно владеть иностранными языками, какие возможны стипендии и кто может претендовать на то, чтобы обучаться на бюджете. Презентация будет на английском языке, так что теперь вы можете потренироваться в знании английского языка. And I welcome my colleague from Study in Lublin project, Mikola Mielkowski. Mikola, the floor is yours. Thank you, Julia. So I'll start. Once again, hello to everybody and welcome to a webinar about higher education in Poland. My name is Mikola Mielkowski, as you already read in my bio. I'm from Ukraine, and 5 years ago I came to study in Poland. On my own experience, I know the process from document submission to the first session at the university, and I'll be very glad to share this experience with you. And I'm excited to raise your motivation to study in Poland. And if you're already motivated, since you are attending this webinar, I will explain the process for the admission, bureaucratic procedures before and after arrival, and give you hints how to study even for free in Poland.
If you have any questions, please write them on chat, and I'll answer them during question and answer session. So let's go. What are the advantages of studying in Poland? Except the ones mentioned in my slide, like good ratio between price and quality of life and education, opportunity to travel to other European universities, participating in grant programs like Erasmus+, many discounts and scholarship opportunities for the students. There are also those that are not related to higher education. Poland is placed right in the very heart of Europe between East and West. As a European country, Poland is open to other cultures. Here you will have multilingual access to information about the country, about the universities, and really important, student status gives a right to receive a residence permit and to be officially employed. So students also have discounts for public transports, many other areas, cultural activities, and so on and so on. And here is the tricky question: why do Polish universities need international students? So the question is tricky. It sounds tricky because the first what comes to our mind is the money, right? But except that, during last few years, it became very clear that international students are bringing more potential to the country. They help to reduce labor shortages and demographic decline. And after all, they make culture richer. So let's talk about system of higher education in Poland. There are public and private universities, of course, and depends on the authorities. An institution of higher education can be called university. It can also be called university of a specific profile, economic or, for example, natural, a technical university, academy, and community college. So, as you know, in 1999, Poland has joined the Bologna system, and this is the system of higher education and academic degrees in Europe, and it's based on 3 levels of education. Let's see these 3 levels of education. Study on bachelor degree lasts for 3 years, on master degree 2 years, and if you are going to do PhD, philosophical doctor, it will take you 4 years to get a degree. In Polish universities, there is a possibility to make a straight to master's program, which lasts for 5 years. It means that you will, it's actually how it sounds like. You start the bachelor degree, then you automatically go to continue your education on master degree. Interesting fact, we know that English schools are very common in Georgia, for example, and many candidates would like to study abroad in USA or England. While being a student of Polish university, you have the option to study 2+1 program. It means that 2 years in Poland, you will spend 2 years in Poland and 1 year in England. And one of the universities that have such programs is Vincent Paul University of Lublin. So how the study process looks like. There are 2 semesters and 2 sessions in Polish universities during a study year. Education is being conducted in the forms of lectures, seminars, practical classes, laboratory works. Students must take an active part in the lectures, so it doesn't look like the professor just gives the information. Students must share their opinions, ask questions instead. You can also receive extra points for your activity, but of course it depends on the size of your group and specific of the program you're studying it. Very interesting fact, and it was a big surprise for me when I first came to Poland from Ukraine, that study year in Poland begins on the 1st of October, not in September. The price of studying in Polish universities. Education
in private universities is priced for all students, regardless of their nationality. The price is average 1,600 euros per year, and programs that are being conducted in English are usually more expensive, of course. But education in public universities are free for Polish citizens, and for the international students, the tuition fees are around 2,000 euros per year. But there are some exceptions. So there are some exceptions. You can study for free in Poland if you are European Union citizen or citizen of member countries of the European Free Trade Association. And if you are a Pol card holder, you can also study for free, and information about the Pol card you can receive at your local Polish embassies. You can also study for free if you're a foreigner who obtained a permanent residence permit or long-term EU resident status. Foreigners who have been granted refugee status in Poland, and as you know, now there are many students from Belarus who are studying in Poland as the refugees. And you can also study for free if you know Polish on C1 level and you have the national certificates that proves it. But if you are not listed in none of this, keep calm still, because there are a wide choice of grant programs and you can still study for free. But I'll tell about the grant programs a bit later. So let's talk now about the documents. What documents are required for admission to Poland? I will recommend to check the list of the university. I will always recommend first check the information on the university website you want to study in, but usually you will need the signed and completed questionnaire, which you can receive again on the website of the university. Second is certificate of basic general secondary education with an apostille. And third, applicants applying for a master's degree, of course, must enclose the diploma of basic higher education, which means the bachelor degree diploma with an apostille. Also, you will need, and this rule is universal for all the universities, you will always need a copy of your passport, of course. You will need a copy of insurance, and we will talk later about the insurance for the duration of the study. And you will need insurance in the visa centers, on the border. You will also need certificate of language knowledge. And if you're under 18 years old, parental consent for underage students. And confirmation of payment of the entrance. It's around, usually it's around 85 zlotych, so in euros, 20 zloty, 20 euros in euros. If you would like to study in Polish language, you need to know the language at least B1 or B2 level. And depending on the university again, you will have to confirm it with this certificate, internal exam, or the interview. In situations where the candidate does not speak Polish but still wants to apply, we recommend using intensive language courses organized by Polish universities. If you have been following the instructions correctly and did everything right, then university will send the official confirmation of enrollment by regular mail to your home address. And this document is crucially important because on its basis, you can get a student's visa. And remember, in Europe's higher education system, particularly in Poland, there is no such thing as informal payments for crediting a test or exam during a session. Universities in Poland do not raise the price for education during studies, and this is quite important to remember, since if you know you're planning to pay this amount of money, it won't change during your studies.
Health insurance system in Poland is based on principles of equal treatment and access to the healthcare systems for everybody, no matter you are a Polish student or you are international student. Health insurance is mandatory for all students for the whole duration of the stay in Poland. It is important to remember that each student coming to Poland for studies will be asked to show a proof of health insurance upon arrival. International students are also advised to purchase third parties liability insurance and accident insurance in their home countries. And if you're not from European Union, if you're a non-EU citizen, you can sign a health insurance agreement with the National Health Fund. So how to sign the contract with National Health Fund? First, you will need to take the document from Dean's office confirming that you are a student. Then you should contact the relevant Department of National Health Fund with the following documents: confirmation of student status, your student's ID card, and your passport with a current visa or residence permit. National Health Fund fill the application for voluntarily insurance. Come to the branch on the appointment day to sign the volunteer insurance contract. Some time ago, this procedure looked really, really complicated. It was long. You had to wait for a long time. You couldn't have information in English. But for now, and that's true, for now, the procedure looks very, very fast, very easy. There is also the office you can call and you can ask everything in English, so you won't have any problems with this. Oh, I just missed a really important piece of information. A student who has signed a health insurance contract and pays contributions on time is entitled to use medical services in Poland, of course. And you will have to pay around 50 zlotych. It's like 49, 50 zlotych per month. And when you will contact the doctor, you must have a contract with ZUS and proof of payment for the last month. And of course, you can also insure in private medical companies, because I was describing this national medical insurance, but you can also insure in private medical companies. You can choose different package of services depending on your needs and financial capabilities. Now, let's imagine that you are already a student and you came to Poland. Now, what you will have to do in the first place after arrival. Since 2018, every foreigner in Poland is obligated to register her or his address in the proper district office. PESEL is the national identification number used in Poland since 1979. The PESEL number is mandatory for all permanent residents of Poland and for temporary residents living in Poland for over 30 days. So even if you're coming to Poland for more than 30 days, it's mandatory for you to have PESEL number. So also, in a nutshell, the PESEL number will be crucial when it comes to your work life. Actually, you will need it many times, but talking about the work life, you can be hired without the PESEL number. However, the employer will need it at some point to fulfill their obligations of paying your insurance and your taxes, and they will need to have your PESEL number to do so. Of course, you can receive PESEL number, and it's free of charge. You don't have to pay anything. And for example, in Lublin, here we have a really nice office called BOM, Biuro Obsługi Mieszkańców. It's only for foreigners, international students as well, and you can everybody, most of employees in this office, they speak English, Russian, Ukrainian, many languages. So it won't be a problem for you to take a PESEL, I guess.
Next step you will need to do after your arrival is to register your address of residence. Within 4 days of entry to Poland and moving into a place of residence, it could be a dormitory or a private flat, international students have to register at the city office. And documents that are required for this process are registration form, which should be completed and signed by the student and dormitory manager. But if you're living in the private flat, you will have to show the rental agreement. Second document is valid ID card or passport. And the third one is document authorizing you to legally stay in Poland. It's your visa, residence permit card, a decision of residence permit for a specific period of time. You can always book an appointment online on the city office residence service center website. So at this point, I would like to summarize. We went through very generous but basic requirements that you will face before and after arrival to Poland. Now, since you know that I'm from Poland and from Lublin, I would like to tell more about Lublin. Maybe you'll be interested to study in other universities. So in Lublin, we have 5 public universities, which are Marii Curie-Skłodowskiej University in Lublin, John Paul Secondary Catholic University in Lublin, Lublin University of Technology, the University of Life Sciences in Lublin, and the Medical University in Lublin, and private universities in Lublin. As I said before, and you remember the difference between public and private universities, I guess. Private universities in Lublin are the University College of Enterprise and Administration in Lublin, University of Economics and Innovation in Lublin, Vincent Paul University, and Higher School of Social Sciences. And yes, I think, yes, I told you about this already. So, as I promised at the beginning of the presentation, I will tell you how to study for free, what are the scholarship possibilities, maybe grant programs. The first program I would like to tell you about is the Lane Kirkland Scholarship Program. And the main objective of this program is to share Polish experiences in economic, social and political sciences, transformations with the frameworks of a 2-semester extended study program. And this scholarship includes 1,750 złotych for 9 months, education-related cost, accommodation in Poland, where you live, return ticket, and academic materials for books and for everything you need. More information about the recruitment process, application deadlines, responsibilities, and amount of scholarship you can find on their webpage, kirklandedu.pl. But also, I would like to mention that you can feel free to reach me if you will have any questions about the presentation, or for example, you'll be interested in something and you would like to know more about this. Feel free to reach me at the end of this presentation. We will have contacts. The one we are really proud of in Lublin, the John Paul Secondary Foundation Scholarship. Of course, it's only for students who are going to study in Lublin. More than that, who will study in Catholic University of Lublin, you can understand from the name of the scholarship. And what is this scholarship is about? The foundation covers accommodation in the John Paul Secondary Foundation House for men, or a residence hall of the Catholic University of Lublin for women. Administration fees, living expenses, and minor personal expenses. And these scholarships from John Paul Secondary Foundation Scholarship is you will receive it for 9 months. So during the summer you have to work. But I would really recommend you this scholarship. It's really nice. It's really comfortable, and I have many friends who actually took part in this scholarship, and they're very happy.
and it was really nice experience of their students' academic life. So here you can see the contacts, the email or the website. Government or non-governmental or non-government scholarship programs. And the next one, and we are also proud, I told that we are proud about the previous scholarship, but we are very proud of this one as well, is called Municipal Scholarship Program of Mayor of Lublin. And this scholarship is aimed at students of first or second degree and PhD students of full-time studies who in the last 2 academic years before applying to the scholarship conducted scientific or artistic activity which might contribute to the development of Lublin and the region or make a significant contribution to development of science. So basically, if the student is writing his thesis or let's say a scientific project about the Lublin, he can use this scholarship. NAWA scholarship, NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. I would also recommend you to check their website. This is very powerful, very big and wide program with a lot of possibilities. Full tuition waiver scholarship for international students on UMCS. UMCS is Marie Curie Skłodowska University in Lublin. So now in 2020, UMCS launches the 3rd edition of this program for international students who are interested in studying in Poland and eager to apply for academic courses with the full tuition waiver. Within the framework of the above mentioned initiative prepared by the University of Marie Curie Skłodowska, each of 12 faculties provides places with the full tuition waiver scholarships. And you can also see the contacts to this scholarship and read more about it. So I think it's just perfect with the time. It took me 20 minutes. I would like to thank you for the attention. And of course, if you have any questions, as I said before, feel free to reach me. Here is my name, Mykola Mielkowski, my email, and I would recommend you to visit our webpage, studentlublin.eu. Thank you, Mykola. Thank you for your detailed presentation and a lot of interesting information and very, very useful information. Что ж, спасибо. Презентация действительно была очень подробная, и я надеюсь, что вы из нее вынесли очень много полезной информации, и теперь уже, по крайней мере, в общих чертах представляете себе, что необходимо знать, что необходимо уметь, какие необходимы документы для того, чтобы поступить на учебу в Польшу или, например, претендовать на получение стипендий. И теперь я бы хотела предложить вам посмотреть на презентации нескольких технических университетов. Польша славится техническим обучением, именно инженерные специальности и специальности из области IT очень популярны в Польше, не только популярны, но и востребованы. Тем более, что в данный момент специалистов технических профилей очень не хватает, поэтому эта сфера переживает действительно настоящий бум. Давайте посмотрим, как выглядят технические вузы Польши, а потом вернемся и после этого блока фильмов расскажем вам о очень интересном проекте, который ведет образовательный фонд «Перспективы», как раз для тех, кого интересует IT и компьютерные науки.
I'm Jennifer Sigdar. Mustafa, Shakir, Kerme, Dervishzad, Badiodesh. My name is Ricardo. I study landscape architecture in University of Technology in Krakow. I got my doctorate in physical chemistry from Krakow University of Technology just recently. Currently I'm teaching to the international students in English in this university. I decided to study at the Krakow University of Technology because while living in Poland I decided I would like to gain qualification from a well-respected university. Polytechnic University is one of the accredited university in Middle East. It's one of the university with good background and references. It is awesome actually because the professors are very helpful, friendly, and I got the chance to meet renowned architects as our visiting faculty, and I have awesome friendship with some international students along with Polish students. I found myself in a very friendly place. It means that my professors were very nice to me, the behavior of my colleagues were nice to me. Everyone has a positive energy and they really help when you don't know something. So I really loved it here. I like Krakow very much because it is a very beautiful city and it is full of historical places that it is really worth to be visited. Here the buildings, the streets, everything has a story to say, and that's what attract me most, and I choose Krakow in that way. And it is culturally and traditionally very rich, and it has sound architecture, and the people here are very friendly. My opinion for anyone who's going to think to study anywhere in Europe, Poland and Polytechnic University is the right place. You should not hesitate. Education is still important, and wherever you want to go, having that level of competence will take you to places you never dream of.
Beautiful architecture, fascinating history and amazing location make Gdańsk a unique city. In the European Best Destinations 2017 competition, it was ranked on the 3rd place and declared one of the most attractive cities on the continent. Gdańsk University of Technology is situated close to the very heart of the city. Our scientists and graduates constantly participate in the life and development of the region. They are involved in flagship metropolitan investments. We carry out interdisciplinary projects which influence the development of modern technologies and improve life quality of the society. Research is often conducted in partnership with international consortia. A team of our scientists participates in an international project related to finding new methods of discovering superconductors. New electronic material, phosphorine, is analyzed to find out how does it react with organic materials. Gdańsk can become an important European center of implantology. In cooperation with business partners, we work on new dental and orthopedic implant prototypes, which are supposed to bond with living tissue as fast as possible and be industrially produced. GUT for many years has been engaging in projects concerning national safety and defense. These include anti-naval mine systems. The research conducted at GUT is concerned with creating an anti-terrorist shield, which is going to prevent explosive charges from being remotely detonated thanks to an electromagnetic curtain. We carry out research and implement solutions related to electrochemistry and corrosion for chemical and heating industrial plants. Thanks to our scientists, a generic drug for osteoporosis called Ostemax 70 Comfort has been produced for over 10 years. More potential medicines, including ones which could treat cancer, are in development at the university. Chemists cooperate with business stakeholders to analyze the environment, working on projects related to odor nuisance in urban agglomerations as well as healthy functional food. Outstanding inventions in the IT sector include a biometric identity verification and authentication system for banks, as well as CI, a device used to diagnose and in treatment of patients in coma and vegetative state. The immersive 3D visualization lab allows the creation of any virtual reality, providing applications which can, for example, support the treatment of fear of heights. 3-Star, an integrated traffic management system used in Gdańsk, Gdynia and Sopot, was created at GUT. It manages 160 crossroads with traffic lights and a few hundred public transport vehicles. For decades, we've been providing personnel for the maritime industry. Our students, future constructors, can test all ship models in a very modern ship model basin. The first independent student parliament in Poland was formed at GUT 60 years ago, becoming a school of democratic thinking for students in the whole country. We own a modern sports center, and for years our students have been succeeding in the Polish University Championships. The greatest successes have been achieved by the sailing team, National University Champions, and the vice champions from our sport aerobics section. The legendary students' cabaret Bim Bom, starring famous actors Zbyszek Cybulski and Bogumił Kobiela, was created at GUT. The Gdańsk University of Technology Choir has been giving concerts for the last 50 years. Drawing on the tradition of great citizens of Gdańsk, including the famous astronomer Johannes Hevelius, we create new courses and fields of study, such as space and satellite technologies. They are introduced in close cooperation with business stakeholders. Краков, Częstochowa, Гданьск. Прекрасные, красивые города, прекрасные университеты. Я надеюсь, что вам понравилось. А сейчас мы представим вам исключительно интересный проект, который прежде всего должен заинтересовать девушек, которые интересуются областью IT и высоких технологий, который ведет образовательный фонд «Перспективы». Этот проект дает огромные возможности, стипендии на
для того, чтобы приехать на одно из самых крупных в Европе технических мероприятий для женщин в области IT. И моя коллега Иоанна Марашек из образовательного фонда «Перспективы» представит вам нашу прекрасную инициативу. Hi, Joanna. Nice to see you. Привет, Юлия. Привет, everyone. Hello. Hello, everyone. Yeah. Okay, so let's not make an impression that you are going to speak Russian to everyone, because they will have to speak to practice their English this time. Okay, so tell us not only a few words, but tell us as many details as you can about Poland IT Hub for you. Thank you very much for this opportunity. Hello, everyone. My name is Joanna Maraszek, and today I will represent Perspektywy Women in Tech and Poland IT Hub project. So I have a great honor to tell you about the Poland as an IT hub. And let me just ask the producers for my presentation. Thank you very much. So Poland IT Hub is the best European destination for all people who want to study and to work in IT market. And give me just 5 minutes to explain you why Poland is really the best European destination. So if we are talking about the Polish IT industry, I think it is the most important to tell you that Poland is the place of origin of the game of Witcher. So the CD Projekt is created by Polish gaming company and also by the Polish book writer. So this is the combination of Poland's beautiful, not only the views as are presented in the game, but also this whole engine that is working for the game. So Witcher was the first very famous game. However, this year, I think you might have heard about the Cyberpunk 2077. Yes, so this is the game that was born in Poland and created in Poland. And if we are talking about the Poland, the place of IT masters, I need to tell you that Poland is the place where are great opportunities to work in IT market. So I just read that the recent research says that in Poland there are over 50,000 IT companies that you can work for. Poland is a great IT hub because this is the part of the European Union. So all the projects are conducted with the European standards, but is the heart also of the great minds of Polish IT students and IT professionals. So if you are searching for the place to study and to do IT, this is the place for you. And let's take a look at the hacker rank. So it clearly says that in Poland there are great people programming in Java, programming in Python, but also in algorithmics. So if you're keen on those technologies, yes, you can go here and work and create things that change the world for the better. And what about the education? So in Poland there are 22 IT faculties that you can study. For example, in Warsaw, there are 4 schools that you can enroll and study. And I think like coronavirus is the horrible time for everybody. But there are some positive points from these horrible times. And for example, you can study IT by sitting in your home because all courses are conducted online. So you don't need to travel a lot to gain knowledge from the best people in this ICT market. So I strongly encourage you to search for programs and to enroll right now, because this is the best time ever to study in foreign country without going so far. I know you might miss this experience, but I hope that next year in spring 2022, there will be those opportunities. But let's not lose that time. Let's use it in the best way possible, and let's make this time valuable for our education. So online courses are also the part of our IT industry. And what about the IT market? I have said that over 50,000 companies. Among them are very well-known, worldwide known companies such as Google, Facebook, Samsung, Intel, Ericsson. I don't know whether you have heard that Ericsson has the biggest research and developer centers in Europe directly in Poland. So if you are searching for an adventure to create things
to write the new algorithms, this is the place for you. Why am I telling you all this story? Because we have something special for you, and this is called Perspektywy Women in Tech Summit. And this is the best place to find those opportunities, to learn about them, to get this experience, to celebrate women in technology. Because as we are talking about ICT, women are the vibrant part of it. And we, as Perspektywy Women in Tech, we just want to celebrate it and to show the world how great potential does women have in Poland. So what is Perspektywy Women in Tech Summit really about? It is a place that we can meet amazing people, amazing guests from all over the world. For example, last year at the opening of the summit was Maria Gabriel, European Commissioner for Innovation. And what more? There are also very honorable politics guests. For example, there were the US ambassador to Poland, Madame Georgette Mosbacher, but also the Canadian ambassador to Poland and Belarus. So there was a very magnificent moment to feel this atmosphere of very prestigious time that you can experience. And if we are talking about the summit, I just need to tell you that also we had the first mother in space that was speaking to us last year in December. It was very exciting speech. And if you are interested in her story, how she was the first mom ever in space, you can search for her talk on our public channels. Perspektywy Women in Tech, I strongly encourage you to do that. And Perspektywy Summit is also the time of celebration of women in tech. And if we are talking about celebration, there just need to be a great fun and dance. And we did the dance. Over 200 people from all over the world, from 7 continents, were dancing with us and having fun, having joy. It was all conducted with Zoom. So I know there were some technological troubles, but this is the time that we live in right now. And we just wanted to make sure that this feeling of global event was very vibrant. And so Perspektywy Women in Tech Summit, as you can see, is a great time for job opportunities, for new skills, for new networking. And you can also be part of it. We prepare something special for you. For the next year, so for the spring 2022, we have an opportunity to apply for a scholarship. If you are studying IT, ICT, and all related faculties, which I will mention soon, you can apply to go to Poland for this beautiful conference, experience it by your own. So that was with us in 2019 in Warsaw. These are students from Armenia, from Georgia, from Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan was with us in 2018. So these are students who were with us and who really changed their life. For example, one story I've heard a few weeks ago, the one girl who was with us in November 2019, she applied for a job, and finally at Google, she got the offer to do the internship in Google London. So all those stories are happening, and the summit is lasting long after it has ended. So this is beautiful, and you can also be part of it. So what you need to do, let's go for this part. Join us and apply. So we have scholarships. Actually, this site is slightly different because right now I'm talking about students from Kazakhstan, Uzbekistan, and Azerbaijan. So if you are from those countries and if you are studying ICT, you can apply, and we will cover the cost of your travel from Baku, from Astana, Nur-Sultan right now, and from Tashkent to Warsaw and back. Accommodation in Warsaw and the summit ticket. And
the recommended faculties. So if you are studying computer science, electronics, telecommunication, cyber security, or all related to IT faculties, you can apply. And maybe some advice from me, because I know how this process is going on, because a few years ago I was also applying. So what I can tell you, just spend some time for it and think about your application and how you can make an impact at the summit, what you can take from it, and how you can impact your local community with the knowledge that you will gain in Warsaw. So if you will be applying, just think about it. And it is very valuable for your application. And your requirements to come to Warsaw. So you need to have the biometric passport. The insurance is on your side. And you need to be at least 18 years old and studies faculties that I already mentioned. So you know, this is simple. And with this simple action, you can really change your life. And you can come to Poland. You can create new network. You can make new friends. You can get inspired. You can talk to speakers. You can have a mentoring right on the place. You can find the great inspiration and the boost for your career. So my personal advice, just apply and be in touch with us, because as soon as we will open the application form for the spring 2022, it will be time for you to make sure that you are on the list. If you have any questions, write at ithub.perspektywy.pl and contact us via social media. So let's stay in touch. We are Perspektywy Women in Tech, available everywhere, Instagram, LinkedIn, and also Facebook. So thank you very much for your time, and I hope that we will meet soon in Poland. Thank you very much. Thank you very much, Joanna. I do hope in 2022 we will be able to meet like it happened in 2019, when we had over 6,000 people here in Warsaw, and really girls had a lot of opportunities to talk to the representatives of top global technical companies, and probably meet the employers and meet a lot of girls from tech from all over the world. Thank you very much again for your presentation. Thank you very much. Have a lovely day. И если вы думаете, что это достаточно сказочно, что вот, правда, я приеду в Варшаву и встречу своего работодателя, мы хотим показать вам фильм девушки из Таджикистана, которая приехала на наш саммит и теперь работает в одной из крупнейших мировых технических фирм. My story starts when I was 12 years old. I was pretty young, and I had this 9-year-old friend of mine, and he was really good with the computers back then. At that point of my life, I didn't have any, so I was always really curious about how this all works. And when I turned 13, my parents bought me my first PC, and that's pretty much how the journey started. So I watched this little kid, a friend of mine, installing the operating system on the computers. I watched him and I learned. Journey was rather rocky than it was straightforward, because I ended up actually graduating from the economics university in my country. And that's how I decided that I'm going to pursue this degree as well. And it pushed me further to get my second degree in Prague, because Europe is like the heart of all the development, and that was really inspiring. I wanted to be around the people. I wanted to learn from them, and that's how I moved to Prague to pursue a degree in technology. I spent there really a lot of great years, and I learned a lot. But then there was time to go back home and pay off my student loans, and so I ended up in Baku, searching desperately for a job. And that's how actually the journey begins for me here in Poland. So I have found this amazing job in Cisco Krakow, and that's how I moved to Poland. So I was back in Baku, working as a help desk support for a short time, because I was looking for a job in Europe, and that's how I got really lucky.
On LinkedIn, I found a job offer from Cisco in Krakow. They were so kind to, deal with my immigration process and all that. So that was a huge plus. And I arrived in Cisco in Krakow, and my first job role was support engineer. We were supporting Cisco customers, voice and video networks. And in my free time, because I was really secretly passionate about programming, so I was working on my portfolio. I wanted to show off some projects to my future employees, and I really love Cisco and the opportunities it gives you. That's why I wanted to stay within the company and find the role within it. That's not always the case. I mean, it's not always there exactly when you need it. So you have to be persistent, and you have to continue to work on your skills in order to be ready for when the opportunity comes. And that's what happened pretty much a year later after being a junior engineer. I got my first developer job, and that was really exciting. I learned a lot. And then there was a twist, because I wasn't really planning to switch my career. But a year later, I was exactly in Warsaw and attending the Women in Tech Summit. And that was really great, because that's where I met my current manager. And currently, I am working in cybersecurity. This is something really, really also amazing, because I can now combine my programming skills and learn a lot about cybersecurity. And so it is one thing really helps the other. And really, guys, what I want to advise you is to network with people a lot, because if I wasn't at the Tech Summit pretty much, talking to people, meeting new people, I wouldn't meet my current manager. And that's really something to remember. It's not all just work. And in my free time, I love to meet my friends. I love to go and spend some time at the Buggery Lake, especially when it's a hot, sunny day outside. I love to eat my pirugis z dyni. I think they're really yummy. And I love to explore Krakow. It has beautiful architecture. It has a lot to offer. It's really beautiful and green here, and you definitely need to explore it. Hi, everyone. My name is Samura Hajieva, and I'm coming from sunny Baku, the capital of Azerbaijan. And this is my third year in Cisco Krakow. Самура из Баку, конечно же, из Азербайджана. Я немного ошиблась в своем предыдущем комментарии. Я надеюсь, что вам понравилось то, что Самура сказала, и все это не настолько трудно. Действительно, стоит приехать на огромное технологическое мероприятие, пообщаться с людьми, и, возможно, это будет хорошее начало для вашей международной карьеры. Почему нет? Я надеюсь, вас заинтересовали возможности, которые могут предложить технические вузы Польши. Давайте посмотрим, какие еще вузы мы можем предложить.
My name is Mohammed Adam. I come from Nigeria. I lived in Abuja for some time, then I moved to Qatar. And at the age of 18, I moved to Poland, to Kielce. And since then, I've been having good experiences here. I've been studying well, I've been meeting new people, different people. I've been speaking different languages, learning different languages. And in the university, they offer good knowledge, they offer good education. And now with the coronavirus situation, what happened then? We have classes online and we have classes in the university. The online classes are lectures and the ones in the university are laboratories, which are necessary. And in laboratories, we do practical knowledge are very important. Thank you. A university of innovation. It's amazing that science and inventions feature in our lives from the day we are born. The desire to find solutions that ensure our safety and improve our quality of life is what drives research that positively changes the reality we live in. Water is an element we all hold dear. Water is life, and that is why it is so vital if a healthy human body is to function properly. Lodz University of Technology scientists come up with interactive inventions that will make our daily care easier than ever before. Truth be told, we are only limited by the limits of our imagination. In a favorable environment, the impossible becomes possible. Interdisciplinary is conducive to development of technologies that assist the progress of humanity. It's what makes new discoveries possible. Pushing back the frontiers and setting ambitious goals yields tangible results. Renewable energy sources are the future of transportation, and students of Lodz University of Technology have been working on making it happen. Eco-technology means thousands of kilometers run on solar power. Lodz scientists are truly concerned for the natural environment. Air pollution is an unwelcome side effect of industrial development. An analysis of the problem and international cooperation allowed scientists to create novel solutions to remove CO2 from the atmosphere for the benefit of the planet. Multidisciplinary science benefits us all. A carbon nanotube invisible to the naked eye, thousands of times smaller than a human hair, can successfully fight cancer. Scientific effort and long-term research improve the effectiveness of currently available treatment methods. Hybrid organs are not science fiction. At the laboratories of Lodz University of Technology, they are as real as the stars. Cell-based polymer organs open a new chapter in the quality of life of people requiring treatment and awaiting organ transplants. This is the cutting edge of science. Science turns today's ideas into tomorrow's reality. Flexible, wirelessly powered, energy efficient, and having a low manufacturing cost, electronic devices will become ubiquitous. This is where the tiniest detail and perseverance on the path to discovery are of the utmost importance. Is their paper so unique that it's counterfeit-proof? Is it possible to change its structure during the production process so that seemingly chaotically distributed fibers could be information carriers? Indeed it is. The innovation has a range of practical applications. People are not the only beneficiaries of science. Their environment benefits as well. The most complicated architectural structures can be constructed based on detailed 3D models. This helps to make the landscape of our daily existence original and functional too. There is something uniquely appealing about the revitalized structures. For a long time, the university has been restoring post-industrial buildings and converting them into teaching facilities. Students have also initiated a number of interesting urban renewal projects.
Provided with a well-equipped creative space that includes a 3D cave and a multimedia lab. Having learned the ins and outs of character animation, a young person metamorphoses into a bold, self-assured creator for whom developing a computer game is just the beginning. Lodz University of Technology. Здравствуйте, меня зовут Блажаев Антон, и я представляю Государственный университет Люблинская политехника. Наш университет является единственным техническим университетом в регионе и входит в десятку лучших технических университетов в Польше. Люблин — это город, который находится в Восточной Польше. Расстояние от Люблина до Варшавы составляет около 150 километров. Соединение с Варшавы с Люблином занимает примерно 2 часа автобусом, машиной или поездом. Так что проблем с коммуникацией никаких нет. В этом году наш город получил звание Европейской столицы молодежи 2023, и я думаю, что это может быть тоже привлекательным шансом для вас выбрать именно наш университет для обучения. Кроме того, Люблин — это город культуры, город вдохновения и академический центр, поскольку в городе находится 9 университетов, а мы, Люблинская политехника, являемся единственным техническим университетом. Огромнейшим плюсом нашего университета есть то, что целый кампус находится на одной территории. Студентам, если они живут в общежитиях, не надо ездить с одного конца города в другой. Стоимость проживания в общежитии составляет от 345 злотых до 500, это от 70 евро до 120. Все здания факультетов, спортивные центры, библиотеки, лабораторный центр, все находится на одной территории. Уже несколько лет вступительная кампания называется «Я у мамы инженер», и я думаю, что каждая мама хотела бы иметь сына, дочь, которыми они будут гордиться. Обучение в нашем университете для студентов-иностранцев платное. Оно составляет 2000 евро в год, но студенты, которые обучаются на польском языке, могут получить скидку от ректора до 50%. А кроме того, есть возможность учиться бесплатно после первого курса, если студент будет в числе лучших на своем потоке среди студентов-иностранцев. Конкурс стоит быть лучшим. И в этом году есть первые 11 человек с Беларуси и Украины, которые перешли на бесплатную форму обучения по своим достижениям уже в университете. На сегодняшний день в университете обучается примерно 8 тысяч студентов, из них около 800 студентов — это студенты-иностранцы. Наш университет обучает на 6 факультетах: механический, факультет электротехники и информатики, строительства, архитектуры, инженерии окружающей среды, менеджмента, основ техники. И обучение проходит на 24 направлениях. Главным критерием на эти 24 направления будет ваш аттестат и знание польского языка, потому что на этих 24 направлениях обучение проходит на польском языке, и бакалаврат, и магистратура. Единственным направлением, где надо сдавать вступительный экзамен, будет архитектура, где надо сдавать экзамен с рисунка. Но есть также возможность учиться на английском языке. На сегодняшний день это программы только на магистратуре, на факультете электротехники и информатики, менеджмента, а также строительства и архитектуры. Здесь обучение будет стоить от 1000 до 1500 евро за семестр. Перед началом обучения студенты иностранцы, которые обучаются на польском языке, проходят обязательный месячный курс польского языка в университете. Он стоит 400 злотых. И с этого учебного года в нашем университете есть также возможность учиться польскому языку с нуля. Годовой подготовительный курс польского языка «Зerówka».
где в первом семестре студенты обучают польский язык, а во втором семестре к польскому языку добавляется математика, физика, электротехника, профильные предметы. Люблинская политехника — это твой лучший выбор. Приглашаем в наш университет, и я уверен, что вы не пожалеете. Здесь вы можете увидеть наши координаты, имейлы, номера телефонов, а здесь наши соцсети, Facebook, Instagram, Telegram. Подписывайтесь, следите, задавайте вопросы, будем охотно на них отвечать. Спасибо за внимание, всем желаю хорошего дня. Hi, I'm Xiaoqiu. I'm from China. I feel here as at home. Hi, my name is Frederick. I'm from Kenya. I came here to Poznan because Poznan University of Technology offers excellent education. Hello, my name is Diana. I study here because the university is very international and diverse. I can make a lot of international friends here and develop myself culturally. Hi, I am Muhammad from Egypt. I'm here because I find my ambition to develop my skills. Hi, I'm Josephine and I am from Syria. I came here to study in international environment. Hi, my name is Gleb. I'm from Belarus. I came here to Poznan because this university gives me an opportunity to work with modern equipment. My name is Taiwo Akingboye. I'm from Nigeria. I'm studying in Poznan University of Technology, and this school is one of the best schools in Poland here. I'm Martin from Israel. Apart from studying here, I also get to know the city of Poznan. I'm studying artificial intelligence. I study in the doctoral school. This is my faculty of chemical technology. I study chemical technology. I'm studying construction management and engineering. I study architecture. I study automatic control and robotics. And I study engineering and management. This diploma is recognized by employees all over the world. At Poznan University of Technology, we offer high-quality education in a wide range of programs in English, 12 at master and 7 at bachelor level. In our activities, we pay great attention to internationalization, both through academic exchange and through joint international projects. Our Office of International Relations is doing its best to continuously support our international students. Orientation Day, Buddy Program, Intercultural Cafe, Savoir-vivre in Poland, they're only some of events we are organizing to make them feel like at home and integrate them better to our academic community. Poznan University of Technology. 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 В 2020 году в Польше обучалось более 80 тысяч иностранных студентов. Их с каждым годом становится все больше, и среди них тоже очень разные люди, которые очень активны в своей среде и действительно выделяются на фоне своей студенческой среды. Так вот, для них вот уже более 10 лет проводится конкурс «Интерстудент». В чем же он заключается? Вот уже с 2010 года в рамках программы Study in Poland мы выбираем лучших иностранных студентов, которые не только хорошо учатся, но и активны среди своих сверстников, а также становятся своего рода послами своей собственной культуры в Польше и, например, послами польской культуры у себя на родине. То есть это люди, которые прежде всего строят мосты между культурами и активно выделяются на фоне основной своей студенческой среды.
И сегодня у нас моими собеседниками будут два лауреата конкурса Interstudent из разных лет. Сначала я хочу вам показать, как это происходит, потому что польские университеты очень любят иностранных студентов, и мы видим, насколько они важны в студенческой среде и как много они в нее вносят. Przed Polską studiowałem w wielu różnych krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii, na Ukrainie i na pewnym etapie doszedłem do progu swojego rozwoju na Ukrainie i szukałem czegoś nowego. No i zdecydowałem, że pojadę na studia do Polski i spróbuję. Mi się okazało, że to był bardzo, bardzo dobry wybór ze względu na to, że Polska, mi się wydaje, że jako jedyny kraj w Europie łączy w sobie najlepsze cechy kultury zachodniej, tak jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania i te tradycje i mentalność narodów wschodnich, takie jak Ukraina, Rosja, Białoruś. Więc po prostu dla mnie to był idealny kraj, bo po pierwsze mogłem się rozwijać, a po drugie rozumiałem, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, które tutaj mieszkają. It feels really good. I don't know if I deserve so many prizes and stuff. I mean, yeah, true. I worked a little bit hard, but I don't know if I deserve so many prizes, to be honest. But I'm really honored. I'm really grateful forever, and I would like to thank everyone that helped me through this process, the whole society, people from Iraq, Sweden, United Arab Emirates, Poland, everyone. The whole society helped me, and I'm forever grateful. I would like to thank Poland as well for giving me all these opportunities to build myself, my personality. I'm really grateful. Składa konkur honorowy obywatel Polski. Gratuluję. Panie rektorze, bardzo prosimy. Polskę wybrałam dlatego, bo mam pochodzenie polskie i czułam, że Polska ciągnie mnie, jakby tak woła. I dlatego postanowiłam spróbować, zobaczyć, jak to jest. Bo czuję się fantastycznie, naprawdę nie spodziewałam się tego. Moja działalność, wszystko co robię, to robię z serca i w ogóle nie myśląc o jakimś podziękowaniu za to. I feel very happy about it. I feel very happy because there are things that I do. It's not only for myself, but for the people around me. And it's nice to know that it has a positive effect for them as well for me, because it's the little things that you do, you know, and change begins with you. You can't force someone else to change, but you can change with showing love, and you can make positive impacts, and it's little things like that when they don't go unnoticed, you are encouraged to do more and more. And so I'm so grateful for this foundation for having such a outlook on encouraging international students to do more for the society. Это была церемония вручения наград в конкурсе Interstudent в 2017 году, которая проходила в Кракове, в самом центре города, на Старом рынке, в музее Сукенница. Перед тем, как мы перейдем к разговорам с нашими интерстудентами, покажем вам еще несколько презентаций университетов технических и экономического университета в Варшаве.
If I were to say what I value the most, I would say people. The people who have offered me a helping hand when I struggled, when I was alone. And interestingly, it is the chance encounters that influence our lives the most. What I mean to say is that when one believes in certain values, even universal ones, sometimes one doesn't feel being understood. And it is the compassion, the understanding that helps us grow. I was lucky, so to speak, because I have found it. I have found it here at the Azerbaijan University of Technology. A lot of people ask me, how do you do it? Where do you take all of your happiness from? And I answer, it's simple. It is the gratitude towards life, which is why today I study at Gliwice. And tomorrow, who knows? The sky is the limit. Wrocław University of Science and Technology is one of the most important and modern universities in Poland. The university was founded in 1945. For many years now, the university has been dynamically cooperating with a variety of industries, in particular with the IT and financial industries developing in Wrocław. There are 13 faculties at the Wrocław University of Science and Technology, with approximately 25,000 students. The university employs over 2,000 academic teachers, including almost 600 professors. Students of the Wrocław University of Science and Technology can choose from nearly 80 fields of study at the bachelor and master degree levels, including a very large part of their education in English. Students benefit from over 400 classrooms and lecture halls, 530 teaching laboratories, and nearly 120 computer laboratories. There are 12 accredited laboratories at the university. Every year, cooperation agreements are signed with domestic and foreign companies, as well as scientific and local government units. The closest university partners include Volvo, Nokia, Microsoft, IBM, KGHM, 3M, LG, and Credit Suisse. Wrocław University of Science and Technology also develops international cooperation by implementing projects and agreements with foreign institutions. Currently, the university has signed cooperation agreements with European universities on both the American continent, in Asia, Africa, and even Australia. Last year, nearly 400 students of the Wrocław University of Science and Technology benefited from the international exchange programs, with over 600 international students coming to the university. Students are the most important part of any university. Those studying at the Wrocław University of Science and Technology are exceptionally active and creative. They operate in over 200 scientific societies, cultural sections, and organizations, as well as carrying out projects recognized in competitions held around the world. The car built by the PWR racing team successfully competed on the famous Formula student racing tracks.
Robots, constructed by the Konar Robotics Society, have proven many times to be unrivaled in domestic and foreign competitions. Also, unmanned aerial vehicles created by the Academic Aviation Club regularly bring back medals from prestigious competitions. The Scientific Society for Vehicles and Mobile Robots has been the European leader in electromobility for many years. The university also has its own television station, STIC, and a radio station, Akademickie Radio Luz. One of the greatest attractions not only of the university, but also of Wrocław is the Polinka cable car, which connects the Geocentrum complex with the main campus. Wrocław University of Science and Technology is not only a beautiful and modern campus. The university is primarily a national leader in innovation and definitely dominates in this respect in the reports of the Patent Office of the Republic of Poland. My name is Joanna Reiche, and on behalf of SGH Warsaw School of Economics, who is the academic partner of the event, I have the pleasure to introduce you to our university and its offer. As SGH is a Polish university, I would like to start with a few words about Poland and Warsaw in general. Poland has a long and rich history with a national heritage characterized by a mixture of cultures and traditions. The country offers a diverse range of beautiful natural landscapes, as well as cultural and historical attractions. Polish people are famous for their hospitality, and Poland is generally considered to be a safe country. Warsaw is the capital city of Poland and one of the fastest growing cities in Europe, with a population of nearly 2 million. It is also the largest academic center in Poland. Warsaw is an exceptional place, offering a wide range of career and leisure opportunities. SGH Warsaw School of Economics is the oldest and the highest ranked university of economics, finance and management in Poland. It was established in 1906 by August Zieliński. Yet history and tradition are not the only advantages of SGH. The university is also known for its flexible class schedules, which may be tailored to the students' needs, undeniable high quality of education, and a wide range of successful alumni. According to Perspektywy and Rzeczpospolita rankings, SGH is the best economic university in Poland. SEM's Master in Management program, co-organized by SGH as part of the SEMS Alliance, was ranked at 13th place in the 2020 ranking published by the Financial Times. As a matter of fact, SGH is the only Polish member of SEMS, the Global Alliance in Management Education, associating leading business schools and multinational companies. One of the benefits of studying at SGH is the possibility of cooperating with the Partners Club, whose members include Polish banks, Warsaw Stock Exchange, and such international companies as Microsoft and Deloitte, to name a few. SGH welcomes students from all around the world. At present, there are approximately 1,000 international students at SGH. The university provides many exchange opportunities. It exchanges students with approximately 300 universities from 60 different countries. There are also multiple double degree programs available to students of bachelor and master studies. The educational offer of SGH includes 10 bachelor programs, 17 master programs, and 5 doctoral programs. SGH offers 4 bachelor, 4 master, and 1 PhD program in English. For those of you who are interested in mathematics and technology, I strongly recommend either quantitative methods in economics and information systems or advanced analytics big data program. Generally speaking, the applicants to bachelor and master studies at SGH are required to present 2 types of documents: the educational document entitling them to pursue first or second cycle studies, that is, a secondary school leaving certificate or an academic diploma, respectively, as well as a document confirming that they know the medium of instruction at a sufficient level. In the case of studies in English, the applicants are required to know English at B2 level or higher. The admission procedure is done entirely online.
The applicants are admitted based on the verification of submitted documents, uploaded as scans in the Internet registration system. All our newly admitted students from Poland and abroad are invited to participate in a number of orientation and adaptation activities which are organized in late September. For more details on the study offer and admission procedure, please visit our website. I also encourage you to contact the admission office by email, phone, or on social media. Thank you for your attention. See you at SGH. А сейчас пришло время поговорить с лауреатами конкурса «Интерстудент». Они расскажут вам о своем опыте обучения в Польше, о своих впечатлениях от конкурса и о том, что им понравилось в стране, и, возможно, тоже о том, с какими трудностями они здесь встретились. Первым нашим интерстудентом будет Айгерим Балхашбаева. Она из Казахстана, из Астаны, и она была победительницей конкурса «Интерстудент» в 2018 году. Айгерим, добро пожаловать в эфир. Здравствуйте, меня зовут Айгерим Балхашбаева. Я выпускница СВПС университета в Варшаве 2019 года. Я обучалась там 3 года, и сейчас я бы хотела вкратце рассказать о своем опыте обучения в Польше, в целом, какие есть советы, возможно, и в целом, что мне понравилось, а что и нет. Если начинать о моем обучении говорить до того, как я туда поступила, то искала вузы я в интернете. То есть первоначально у меня была идея поступить в Америку, я искала гранты и хотела поступить туда, где, по-моему, считалось образование самым лучшим, особенно в сфере психологии. Но так получилось, что я не смогла в Америку, и тогда весь мой мир, можно сказать, рухнул. Я искала другие варианты, и я никогда до этого момента не слышала об обучении в Польше. И так получилось, что, рассматривая разные варианты на веб-сайтах, я нашла образовательный центр, где рассказывалось об обучении в Польше, то есть то, что там можно учиться 3 года, обучение на английском, оно вполне доступное и очень даже качественное. Меня это очень заинтересовало, и я, в принципе, просто хотела узнать. Прошла консультацию, узнала все больше, взяла много информации касательно вуза, который меня интересовал на тот момент, и, в общем-то, решилась поступать в Варшаву. Этот выбор дался мне немного нелегко, потому что после выпускного со школы было очень тяжело определиться, куда ты идешь. И так как у меня не было в кругу моих друзей никаких знакомых, которые учились в Польше, было довольно-таки тяжело, потому что даже представление мое об этой стране было почти нулевое. Но благодаря, опять же, интернету я все-таки решилась. Мне там очень понравилось, и за все эти 3 года обучения в Польше, честно сказать, я влюбилась в Варшаву, в саму страну, в людей, и я очень-очень рада, что поступила именно туда. Если говорить о Польше, то, на мой взгляд, это очень недооцененная страна, потому что многие считают, что Польша — Восточная Европа, хотя она является центральной, и там, возможно, не так классно, как, скажем, в Западной Европе. У всех почему-то такое впечатление, но на самом деле оно неточное. Польша очень развивающаяся страна, и в самом городе Варшава, столице, очень много разных проектов, компаний, инвестиций, которые там проходят. И, на мой взгляд, для студентов, которые только выпускаются со школ, это прекрасная возможность, трамплин, после которого они могли бы дальше узнавать, хотят ли они остаться в Европе, хотят ли они куда-то еще поступать. Потому что это довольно-таки безопасная среда, где большинство русскоговорящих людей, где много ребят из СНГ стран, и то есть ваша адаптация проходит очень мягко, а также разнообразно, потому что у Польши большая история, у нас очень много общего с Польшей, у Казахстана, и поэтому, мне кажется, это такая прекрасная страна, выбор, куда, если вы поступите, вы не сильно будете чувствовать разницу со своим прежним городом, страной, а также можете больше узнать про то, что вы, возможно, раньше не знали.
Вообще учиться мне в университете СВПС было трудновато, скажу честно, потому что этот прыжок с школьной среды в академическую среду университета, она довольно-таки жесткая в каком-то смысле. Моими трудностями в основном оказались бумажные дела, потому что на момент поступления мне было 17 лет, и то есть если мне нужно было открывать какой-либо банковский счет самой себе, либо же подписывать документы, то все это должно было делаться через моих родителей, потому что мне не было 18. Но потом со временем эти проблемы начали отходить, я начала больше интегрироваться с людьми, которые там обучаются, узнавать, какие есть возможности, какие есть кружки, чтобы не чувствовать себя, скажем так, одиноко. Больше ходила на различные дополнительные предметы по психологии. К примеру, у некоторых профессоров вы можете узнать их тему исследования, и если вам это нравится, вы могли бы вместе с ними работать при университете. А также, да, одной из самых больших, наверное, проблем, с которыми я лично столкнулась, это был язык. Потому что в Польше, на самом деле, очень большое количество людей, хоть и знают английский язык, они предпочитают все-таки разговаривать на польском. И даже если это элементарный поход в магазин, то вам желательно знать хотя бы основные фразы на польском языке. Так как я владею русским языком, то логично как-то можно было понять, о чем идет речь, потому что у нас все-таки есть схожие слова польского и у русского, так как оба славянские. Однако без знания полностью языка было трудно находить работу или же искать какие-либо стажировки. Поэтому язык — это такая больная тема, которая есть и была, и, наверное, будет у многих студентов. Но если с самого начала поступления в университет находить какие-либо курсы или просто самому пытаться общаться с местными людьми, то это вполне решаемо. Насчет обучения языка так получилось, что я выбирала язык обучения в Польше. В моем университете мы должны были выбирать один дополнительный язык ко всем предметам, которые мы уже изучаем, в моем случае психология. И польский язык мне показался самым необходимым, самым интересным. И в течение всех 3 лет я брала этот курс. И сейчас я бы сказала, что мое знание польского языка на уровне B1. Как я и говорила, Варшава очень многообещающий город. На самом деле этот город очень новый. У него красивая и в каком-то смысле грустная история, но будучи там, вы почувствуете, что он живой. Люди там стремятся к большим вершинам. Он очень деловой. Он похож на Астану, но там больше жизни. Действительно, что-то между Астаной и Алматой. Людей там, я не помню, сколько миллионов людей живут, но из-за того, что там большое количество населения, там прекрасная логистика, то есть легко можно добраться от одного конца города в другой. Будучи студентом, вы имеете возможность взять скидку на транспортные средства, если вы покупаете билетик. И это очень удобно, потому что вы всегда налегке, ночью, днем вы всегда можете поехать на общественном транспорте до любой точки, которая вам нужна. Там есть транспортные средства в виде трамвая и поезда, что тоже очень весело и классно, на мой взгляд. А также в Варшаве присутствуют 2 аэропорта. И то есть, если даже вы задумываетесь о путешествиях по Европе, то это очень удобно, поскольку не во всех городах такое есть. И то есть на ваше усмотрение, с какого аэропорта вам выезжать, в зависимости от цены, от авиалинии, у вас есть выбор планировать свое путешествие. Это тоже очень классно. Если же говорить о моем опыте, будучи интерстуденткой в 2018 году, я бы сказала, что это был довольно-таки интересный опыт. Как в целом проходил этот процесс? Мне моя подруга сообщила о таком конкурсе, и мы обе подались. Вообще там сами конкурсанты, они не могут ничего высылать. Должен быть человек, который рекомендует конкурсанта. И в моем случае это был мой профессор по одному из предметов, извините. И собрав всю информацию обо мне, поговорив с ним о том, что можно было бы
уточнить, указать в моем неком профайле. Он написал такое письмо, которое в дальнейшем было выслано на конкурс. То есть, как такового, я ничего не делала. Но через какое-то время, когда к нам пришел результат, и он был позитивный, я была в огромном шоке. И поговорив со своим профессором, мы пришли к такому мнению, что да, наверное, действительно, есть вещи, которые очень сильно повлияли на наш университет. И я очень благодарна этому опыту, поскольку благодаря интерстуденту, конкурсу, у меня появились неплохие такие вещи в жизни. К примеру, одно из них было то, что во время работы над этим конкурсом и разговоров, общения я больше узнала об исследовательской работе своего профессора. И его, кстати, зовут Павел Боски. Он работал на такие темы, как кросс-культурная и культурная психология. И в дальнейшем я очень сильно заинтересовалась этой сферой. И так получилось, что я стала его ассистенткой на время исследования, и в дальнейшем мне позволили поехать вместе с ним презентовать нашу исследовательскую работу в Канаде. То есть через какие-то такие вот разговоры мы смогли прийти к большому, скажем, успеху в исследовательской работе, что очень здорово. Также, на мой взгляд, Варшава и Польша интересны и привлекательны тем, что у этой страны очень много программ для международных студентов. То есть, к примеру, есть такая программа, как Erasmus, где студенты могут уехать на обучение по обмену в другую страну в Европе. И очень большое количество студентов приезжают в Польшу. То есть, будучи там, вы ощущаете, что вы находитесь в международной среде, и вокруг вас могут быть люди со всего земного шара. Это очень здорово и очень интересно, потому что благодаря таким общениям с людьми разного бэкграунда вы больше узнаете о мире, у вас появляются какие-то интересы, верно? А также вы понимаете, что может вас заинтересовать и чем бы вы хотели заниматься дальше. В моем случае я узнала, что такие разговоры с людьми из разных культур очень сильно мне нравятся. Я бы хотела изучать эту среду, эту специальность больше. Поэтому я сейчас поступила на магистратуру, где я как раз-таки изучаю это. То есть для меня Польша открыла дала такую возможность понять, что есть культурная психология, культурная специальность. И на данный момент это моя реальность. И я уверена, что, возможно, будучи в другой стране, где на такие сферы психологии не так много уделяют внимания, возможно, я бы и не смогла найти то, чем сейчас очень люблю заниматься. И да, данное путешествие, обучение в Польше очень дорого мне самой, поскольку в Польше я завела огромное количество близких мне друзей, и всегда теперь Польша будет казаться и считаться для меня вторым домом. На данный момент я нахожусь в Астане, в Казахстане. Из-за коронавируса, к сожалению, мне удалось остаться в своей стране обучения, но даже сейчас, общаясь с людьми со школы, которые рассматривают различные варианты обучения за границей, особенно в Европе, я всегда рекомендую Польшу, потому что сама понимаю, что это такой вариант, где университеты имеют хорошее качество образования, во-первых. К тому же там много русскоговорящих людей, верно, которые очень помогают адаптироваться и не терять свою энергоспособность во время обучения. А также люди там по культуре и по своему менталитету больше схожи на нас, людей из Казахстана и СНГ, что тоже очень здорово помогает. И во время любых мероприятий или же встреч с людьми, поляками, как ты чувствуешь себя дома, что очень классно.
Ну и в конце хотелось бы сказать, что вся эта информация, которую я сейчас сказала, возможно, она очень обобщенная, но если сейчас вы будете рассматривать вариант поступления на обучение в Польшу, то обязательно пишите университетам, не стесняйтесь писать их recruitment офису, поскольку я искренне считаю, что это отличный вариант, который нужно обязательно рассмотреть. И в целом обучение в Польше даст вам понятие того, чем бы вы хотели заниматься дальше. Вот. Большое спасибо, Агири. Я напомню, что это была победительница конкурса InterStudents 2018 года, которая училась в Польше в университете СВПС, университете, который прежде всего специализируется в области психологии. А теперь для тех, кто интересуется медициной, мы покажем специальный блог, и я надеюсь, что вас эта информация заинтересует. The Medical University of Gdańsk is a modern academic centre, widely acclaimed both nationally and internationally. The university provides world-class education and research. The Medical University of Gdańsk has been acknowledged as the member of an elite group of the best 10 Polish universities awarded in the prestigious Excellence Initiative Research University competition. It holds high position in the annual Perspektywy Educational Foundation ranking. Using the funds provided by the Foundation for Polish Science, as part of the International Research Agendas programme, we established a research and development centre which specialises in exploring acquired genetic aberrations as risk factors for cancer and other diseases. The Faculty of Pharmacy and the Intercollegiate Faculty of Biotechnology, a joint faculty co-hosted by the University of Gdańsk, hold the highest A+ category. Our A category units include the Faculty of Medicine and the Faculty of Health Sciences with the Institute of Maritime and Tropical Medicine. The Medical University of Gdańsk is one of Poland's few universities to be recognized in the academic ranking of world universities, also known as Shanghai ranking, in the clinical medicine category. Our scientists' publications are among the most frequently cited in prestigious journals and help to increase the recognition of Polish science globally. Dedicated and experienced staff and modern infrastructure ensure the highest level of scientific and clinical activity. Clinical teams at the university hospitals are able to conduct both standard and innovative or even unique medical procedures. Our scientists are successful in their research in the fields of, among others, oncology, genetics, testing innovative medication, or using biomaterials which are particularly relevant for developing new, advanced bone implants. They are involved in epidemiological studies, modelling of heart diseases, and paediatric oncology. Some members of our academic community are also the most influential figures in Poland's healthcare system. Their work and achievements are acclaimed and rewarded both at home and abroad. They are laureates of many important awards and hold high positions in national and international medical associations. The Invasive Medicine Centre and the Non-Invasive Medicine Centre of our university hospital jointly constitute a clinical and research complex, a unique facility on a European scale. The Medical Simulation Centre, equipped with the latest generation Phantoms, operating theatre and virtual reality studio, is where our students improve their practical skills before they start working with patients. The Medical University of Gdańsk runs a number of national and international projects. Transferring knowledge to industry and strengthening cooperation with the socio-economic environment make the university an attractive partner in both research and commercial initiatives. Outstanding scientific staff, major research and infrastructure potential, as well as talented and motivated students all contribute to the current and future successes of the Medical University of Gdańsk.
the Medical University of Gdańsk, a world-class university. Hello, my name is Faraz. I'm from Sweden and I'm a fourth year medical student here at the MUS. Good morning, I'm Rawan. I'm from Lebanon and I'm a third year medical student at MUS. Hello, I'm Miva. I'm from Lebanon and I'm a fourth year student here at MUS. Hi, I'm Razan. I'm from the States. I'm also in the fourth year at MUS. So we're having some breakfast before we go to school to get energetic before classes. We're going to take you with us on a very nice day at MUS and we hope you enjoy it. So now it's time for classes. We have a lecture. We'll see you on our break. We just finished our clinical classes. We don't always only have lectures, we also have practical experience with real-life patients. Follow us, we're going to the airport right now and pick up our friends. What's up guys, we're in Pijovice, the airport of Katowice, and we're going to pick up Naji and Yazan who just arrived. Welcome back. We'll be tasting some homemade food for everyone. Nice. So you got us some? Yeah, mom sent some food. You guys hungry? Yeah, definitely. Let's go eat. Definitely. Let's go. Time to relax, just chill a bit. Everyone's gonna meet in City Pub. I just have to change and then we can keep going. So after a long day of classes and going to the library, the best thing we could do is watch a Champions League game here. You know, the life of medical students doesn't have to be always studying. You know how the stereotypes go. Yeah, it's a fun place to be in. We sometimes plan to go karting. Last time we went paintball. We have a lot of stuff to do. And what's important, we're going to watch the Champions League final in Berlin. It's only 5 hours here from Katowice by bus. The leaders are angry actually because they're not going to be with us. We're going to go to another place. Maybe we can go to a picnic at the lake, or we can go to another city maybe. So it's fine with us. Yeah. And not just that, if you winter skiing, like literally the mountain's about less than an hour away, and you can start skiing, if I'm not mistaken, end of November all the way until end of March. So I think being in Katowice, it's really, really great
advantage and great opportunity because you're like in the middle of everywhere. Being here is definitely one of the best choices I've ever made. I don't expect this place to be different from where you're coming from, because at the end of the day, you're still going to study the same. The exams are pretty much the same. You're still going to have to prepare enough. It's going to be exactly the same story here. And today you just made the decision of being a doctor. You made the decision of being in a med school. So like, of course you don't expect it to be a piece of cake, but at the same time, like, if you have the time management for it, then you can live both. Exactly. You have the hard life of studying and the fun time of studying. Okay, to sum up, guys. Have a good meal, and then have a good sleep so you can wake up early. Have a good class. Exactly, and have a good class to be able to focus with the doctors. Take care, guys. We have a passion for life itself. The Wrocław Medical University is ranked among the best medical schools in Poland. There are over 6,000 students at 10 specialities. Additionally, future doctors and dentists can choose to study in English here. Candidates are also offered doctoral and postgraduate education programs. We strongly emphasize the importance of the medical practice. The opening of the Center for Medical Simulation was a major breakthrough in this regard. High-tech patient simulators were put in the preserved interiors of the 19th century building. They can breathe, let you feel their heart rate, or even deliver a simulator baby. Students are trained in the most difficult cases in high-fidelity rooms. The Wrocław Medical University continues to expand and modernize its scientific and didactic base. The largest collection in the region of medical literature and documentation is kept in the Contemporary Library. Modern solutions were also introduced at the campus in Borowska Street. The laboratories of the Faculty of Pharmacy and the Division of Laboratory Diagnostics allow the beginner pharmacists and medical analysts to practice, but also to carry out numerous research projects. The university also takes pride in its 4 accredited laboratories. Future doctors, nurses, midwives, physiotherapists, paramedics and dietitians receive their training at the University Hospital of Wrocław. It is one of the largest and best-equipped medical centers in Poland. In the hospital corridors, one can meet many medical personalities and authorities whose achievements changed the face of not only Polish, but also world medicine. We provide treatment, but we also conduct research. All this results in a growing number of patents, further commercialization, more grants obtained, and scientific projects realized by our employees. We cooperate with universities in the region, in Poland and abroad. Our university has concluded and implements dozens of contracts with entities from around the world. Our position has been confirmed by the presence on the prestigious academic ranking of world universities, which indicates the most important scientific centers in the world. We are from Wrocław, and we are proud of it. Wrocław has always been an important place on the medical map of the world, as here, genius professors such as Alois Alzheimer, Ludwig Hirschfeld, and Victor Bross worked. This tradition is still very much alive. Our scientists push the boundaries of medical research, and our passion continuously is life. The Wrocław Medical University, we have a passion for life itself. Это было предложение некоторых медицинских университетов в Польше. А теперь пришло время, чтобы поговорить еще с одним лауреатом конкурса «Интерстудент», который выиграл в нем как раз в 2020 году, незадолго до начала пандемии. И я с удовольствием приглашаю в эфир Михаила Умрича, студента из Узбекистана, который учился в Варшавском политехническом университете. Thinking of Mikhail.
Hello, my name is Mikhail. I was born in Tashkent. For a while I was studying in the Tashkent. I finished school and licensed there. For 2 years I had been studying in National University of Uzbekistan, and after the second year I decided to move to Europe, to move to Poland and study here, because I was impressed of Warsaw University of Technology and all the programs that it was provided at the, plus I was impressed by Maria Skłodowska-Curie. So that was my main guide why I chose Poland for education. Yes, and I learned about this opportunity to study in Poland during some seminar in Tashkent, where I was introduced to different agents and some people from universities, where I gathered more information about the university and the country itself. And that's why I chose Poland. That's why I came here. So the recruitment process was not very difficult, but it was time consuming. I needed to collect visa letter to make visa. It took time for the embassy to issue the visa itself, as well as it takes some time to gather local documents and local passport to be allowed to leave the country and enter the new country, right? So all the documents procedure was time consuming, but it wasn't something beyond comprehension. Studying in Poland, especially in Warsaw University of Technology, it wasn't easy, but it was challenging. I can't say it was hard. Every student was handled an opportunity to study at any moment. I was studying at the mathematical faculty for computer science, so we always had at least one class with computers that was open, and any student could come and enter and start working with a faculty computer. And so every single teacher had the main goal is to convey knowledge to students. So over the whole of 4 years of education, I never encountered any problems or discussion with dean office or any teacher about the way I dressed or the way I shaved. The main goal of every single teacher, of every single employee, was to ensure that every student has all the opportunity to study, and it has every single detail was in place. So that was my main impression, that the knowledge is on the first place, and all the teachers care about if the student understood the topic. So as I said, I was studying in Warsaw University of Technology. So it was in the capital, and the people here are very nice, and the infrastructure of the city is very well established. So every transport, tram, bus, everything goes on the strict schedule, so it's hard to get lost. Every streets are named, and even during night there are a lot of night buses, so it's very hard to get lost in a new city. And it's very easy to reach from any point in the city to any other point. The university provided very good dormitories where I stayed during my education, and I never regretted it. So I enjoyed it. I spent very good years in student dormitories, and I encourage every student to come and not to lose this opportunity to stay with other friends from different countries, from local people, from other international students, and to share everything, share culture, language, and all experience. When I just started education, we were provided with opportunity to learn Polish as well, and that wasn't easy because there was a lot of classes, a lot of math classes, a lot of homework from the main subjects that we had. So learning Polish during education wasn't an easy step. So I would encourage students to study at least some basics before coming to Poland. But currently I feel that I made some progress, and my main goal is to complete few courses of Polish language and go for master program in Polish.
Just before the pandemic in 2020, I became a winner of Interstudent. It was competition among international students in Poland, and I was very impressed how it was handled. I was very much supported by every staff member in the university and other students. So, but it never make the education easier, because every student in Polytechnic is a very great student with a lot of knowledge and a lot of inspiration. So no award can slow you down. You have to keep pushing, keep learning, and work your best. Especially it was at the very beginning of 2020. It was end of January, and at the beginning of February we were defending our diploma thesis. So there was no time for celebration, but just after diploma in February, when we finally graduated, there was time for celebration. So I would encourage every student to work hard every day from Monday to Friday and attend lectures, because all lectures and all the teachers are provided in a very best way. So don't skip lectures. There will be a lot of tantalizing stuff, tantalizing parties going around, but you will have time to party. Just attend lectures and do the homework, and at the end it will pay the best. Thank you very much, Mikhail, for your impressions and for your contribution for the event. А сейчас для тех, кто интересуется естественными и природными науками, а также, возможно, ветеринарией, мы покажем блок информации о университетах, которые как раз соответствуют этому профилю. Najbardziej mi smakuje zupa pomidorowa. Z dzieciństwa marzyłam o tym, żeby studiować w Polsce. People is super friendly, the people is super attractive and super sociable. So I would love to live here for more than 3 years, of course. I hear about this university in a study fair in my country. I know from my senior, because my senior also as a NOVA scholarship program. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest uczelnią publiczną, która od ponad 20 lat kształci cudzoziemców. Organizujemy projekty i pozyskujemy granty ministerialne Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelarii Senatu. Realizujemy kształcenie na kilku poziomach i w kilku odsłonach. Są to szkoły letnie, letnie kursy języka polskiego i kultury polskiej oraz programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jest bardzo wysoki poziom nauczania na tej uczelni. Bardzo mi się podoba. Nawet myślę o tym, żeby tu zostać. I think it is a really good opportunity for me to develop my skills as a scientist in here and also find a job and a life here in Poland. It's a wonderful study. Yeah. We are really familiar with other people. I want to use this knowledge in the aid of my country, I would say that level here in Poland, it's quite good comparing to other countries like Germany, that it's one of the best places, as everybody says, but I don't see any really big difference from here and that. Bardzo podoba mi się. Bardzo fajne profesorzy, pomagają nam zawsze w jakichś naszych problemach.
because this scholar gives us opportunities to share cultures, knowledge, general international knowledge. You can get everything you want here, like the laboratory, in chemistry class and in biology class. Almost everything is nice here. And over the time, at least every month, I've been improving as regards what they teach. I fell in love with this university. Mogę powiedzieć, że Siedlce jest bardzo fajnym miastem, dlatego że blisko położone od Warszawy, od centrum stolicy. W Siedlcach też oczywiście są bary, kluby różne. Oczywiście chodzimy z dziewczynami na uprawiamy sport, chodzimy na siłownię i mamy klub sportowy. Dostaliśmy takie karty, gdzie mamy basen, różne tam gry w kręgle, bowling. I like the lake very much, and in my free time, when I go to the park. Pierwsze i takie najważniejsze zajęcie to akurat lektorat z języka polskiego, bo przygotujemy się na studia do Polski. Na licencjat właśnie bardzo dużo zajęć z języka polskiego. Teraz mówię trochę po polsku za tylko 3 miesiące. Ja na przykład mój polski zdecydowanie jest lepiej. Totalnie lepiej i dzięki profesorom tak, teraz ja po prostu nie mam problemu skomunikować tu w Polsce. Dzień dobry, Siedlce jest bardzo ładne miasto. Zapraszam w Siedlce, kocham Siedlce. Ładna, grabna, dziewczyna kocha. I love Chelsea. Realizujemy projekty roczne, kursy przygotowujące do podjęcia nauki w Polsce. Są one skierowane do cudzoziemców spoza Europy oraz do Polonii w ramach ich kierunków studiów, które będą wybierali. Oprócz tego realizujemy kursy przygotowujące do certyfikatów języka polskiego na każdym poziomie od A1 do C2, a także kursy, które są specjalistyczne, jeśli chodzi o język polski. Jesteśmy profesjonalną, przyjazną społecznością i zapewniam Was, że kiedy skończycie studia, będziecie przyjemnie wspominali chwile spędzone u nas, chwile spędzone z nami i zapewne będziecie chcieli tutaj jeszcze nie raz powracać. Hello, my name is Alexandra Winkler, and I represent the Wrocław University of Environmental and Life Sciences.
I'm glad that you joined the presentation. I would like to share a few facts about our university. Wrocław University of Environmental and Life Sciences is a Polish public institution of higher education located in southwest Poland. The university is a specialized school with a focus on life sciences and technology. The school has a long tradition of 70 years of educational and research activity. Let's now move to our educational offer. We offer 28 programs in Polish and in English language. Both postgraduate and undergraduate programs are available. We are especially proud of our two faculties, the Faculty of Veterinary Medicine and the Faculty of Biotechnology and Food Science, because they are highly assessed both in Poland and internationally. 2 years ago, we started our international doctoral school where you may pursue a PhD course in English or Polish with a scholarship granted. Now more about our faculties. The first one is the Faculty of Biology and Animal Science, which offers 5 courses related to biological field. The Faculty of Biotechnology and Food Science focuses on food science, biotechnology, and human nutrition. The Faculty of Environmental Engineering and Geodesy offers 7 courses related to technology, engineering, and environmental protection. The Faculty of Veterinary Medicine is highly ranked and assessed in our country and abroad. It has a European accreditation, which means you may work in the whole European Union with diploma issued by the faculty. The Faculty of Life Sciences and Technology offers many programs related to agriculture and environmental protection. Now, I want to give you some more information about the studying process itself. So, the tuition fees. The tuition fee for veterinary medicine in English is about 4,000 euro per semester. The studies in Polish language are a bit cheaper. They are about 1,000 euro per semester. But of course, you need to know the Polish language to study in Polish. As far as accommodation is concerned, we may offer you a place in one of our 6 dormitories. The most recognized dormitory is our Raj dormitory with average rent cost 150 euro per month. In Wrocław, you may find a lot of opportunities to rent a room or a flat. The flat renting costs is about 500 euro per month. The cost of living in Poland is pretty low comparing to other EU countries. Usually you need 500 euro per month for all your expenses. There are many opportunities to get involved as a student in our university. We offer a wide range of student scientific circles, sport activities, and artistic groups. And last but not least, why you should choose Wrocław as your study place? Well, definitely, it's a student city. 1,200 students live here. Many cultural institutions, and it's a place where many well-known companies have their offices. If you got interested in our offer, please do not hesitate to contact us. Thank you for your attention. Это были университеты естественных и природных наук в Польше. А сейчас перед нами очень интересный разговор. Мы поговорим с Конур Джафаровой. Она из Азербайджана и уже достаточно давно учится в Польше, поскольку сейчас она уже на уровне аспиранта.
и является студенткой университета во Вроцлаве. Hello, Connell. How are you today? Hi, Yulia. Nice to meet you. I'm good. How are you doing? Hello, everyone. Connell, the floor is yours. First of all, I would like to ask you, why did you choose to study in Poland and how did you learn about this opportunity? First of all, thanks for inviting me. Can you hear me well? Yeah, we can hear you. We can hear you. Yes. Okay, great. Just before, like talking about my experience, I would like to raise awareness about the Nowruz holiday in Central Asia, but not only in Afghanistan, Iran, and Azerbaijan. And we are having actually a public holiday these days. So that's why I'm here with my semani, the symbol of Nowruz. Let me just, yes. So that's why happy Nowruz to all the people all the future students who are joining us from Uzbekistan, Kazakhstan, and Azerbaijan. So about my experience, actually, how I ended up in Poland, let's say, because I wanted to shift my career focus to research more. And I was exploring the opportunities, how to conduct research and what kind of programs they are available, of course, with scholarships. And I came across the Lenkyukon scholarship program, which actually allowed me to study in Wrocław to conduct research on migration and on full scholarship basis. So that was a really great opportunity. I came to Wrocław. I studied at the University of Wrocław, so I was taking courses, but I was also conducting research at the same time. And it was a non-degree program, but it was a very good program to basically get familiar with the Polish education system. And after that, I decided to apply for a PhD. And why I decided to do it in Poland, because I already knew how things work at the university. I already knew some professors. And, when basically in PhD studies, your supervisor, like promotor, as in Polish you say, is very important. And I'm very happy about my supervisor because we have really great communication. So that's why I decided to go with it in Poland, basically at the University of Wrocław. I see. So you're a PhD student now, but you already went through the previous cycles of studies, correct? Yes. And what are your general impressions of studying in Poland? What do you kind of remember most of these years that you are in Poland already? Well, if we don't take into account the COVID periods, because I've been here for 2 years, before COVID periods, basically it was very vibrant. For example, the facilities at the university is quite good. I was using a lot of libraries, for example. The main library is very nice. And also, some of the resources are quite nice. I mean, when you compare it to Azerbaijan, I think it's definitely much nicer in Poland. But one of the key points probably just, to get to know some other foreign students. I think this is the key thing here, because Wrocław in general is very international. It has a lot of foreign students. So I think that's one of the things. Another thing is that the faculty and the staff, especially the international office at the university, they are very friendly. They are very, reachable, approachable. So you feel very comfortable talking to them, and they're quite responsive, regardless of what kind of communication means you are using to get to them. So these are, I would say, the key points of my overall study experience in Poland. Well, you mentioned Wrocław already. What do you like? Do you feel comfortable there? What are your general impressions of the city where you're basically living now, right? Yes. I actually feel quite comfortable because Wrocław is a city that is very easily reachable. The communication, transportation is very nice. You can have a walk in, almost all main parts of the city, which I enjoy a lot. So most of the things are quite, in a reachable distance. For example, from my place of residence, I can walk, to the city center, even to the main university building.
But it also that the history, for example, Wrocław is quite specific in that sense because it used to be a German city, and like there is some architecture, very nice architecture in the city. In general, the city is very vibrant, it's very live, which I really appreciate because coming from Azerbaijan, when you see a lot of people on the streets, almost any time of the day, I really appreciate the same thing in Wrocław. So when I go out, I feel like the city is very alive, very vibrant. You can meet a lot of internationals here as well, and I think the fact that Poland has been growing a lot recently, and it definitely shows its impact in Wrocław as well. There are a lot of foreign companies, investment banks, and so on here. And mainly international and foreign. So that's why it definitely makes the city much more interesting to explore. Did you have an opportunity to explore any other regions? Yes, actually, I have a brief history with Poland before because I did my European volunteer service in Poland, but I stayed in Katowice for 9 months. But it was 10 years ago, very long time ago. So you can imagine my surprise when I came to Wrocław, and when I actually went back to Katowice a year ago, and I saw a huge change, which was wow, that the city has been progressing a lot within these 10 years of time. So for me, it was really a very good surprise, basically. But definitely, I've been to many cities in Poland, to Warsaw, Poznan. Torun is one of my favorite cities. I've been to a lot of small Silesian cities in, Górnośląsk, because, during my EVS, I had to explore all the 19 cities. So all these Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, you name it. So I have, basically, I feel very comfortable in Poland. I can say that. I see you traveled quite a lot and have a lot of favorites even. And yes, sometimes it's really fascinating how cities are developing when you did not visit them for some 10 years and suddenly you come and you do not even recognize the streets or whatever. And what about, you've been living here for a couple of years so far. What about the language? Did you learn Polish? Do you speak it? Was it difficult for you to learn it? I had to learn it because, as part of the Lane Kirkland Scholarship Program, we had to attend the school for foreigners at the University of Wrocław, where they teach Polish to foreign students, not only students, but to any foreigner who would like to learn the language. So yes, I attended, and I am continuing to attend the Polish classes now, even at the university. My current Polish level is B1. So I'm trying to improve it, basically, trying to practice it, in my everyday life whenever I have a chance to go out. But the thing is that if you don't know Polish, it's very difficult for you to survive, basically, especially, in terms of access to services, if you have to submit some documents to the voivodeship office, if you need to buy a train ticket at the train station, if you need to send something back to your family or to, to your friends all over the world at the post office. Most of the staff don't speak English, so it's better, if you know some level of Polish. And for me, it's a bit easier because, I, coming from the former Soviet Union, because of the knowledge of the Russian that I learned at school, so it's kind of, a bit easier for me to learn the language. It was easier, definitely, because, of course, they are languages of the same group, so phonetically and in many other ways they're quite similar. But however, university infrastructures and stuff may be quite well adapted for foreign students, so other elements may not always catch up, at least not at once. Generally, are you happy about your choice of choosing to study in Poland, and would you probably recommend it to your friends or maybe family members? So far, I'm happy. I'm happy to be at the Doctoral College of Sociology, to work with my supervisor, and to work with all the faculty that I'm taking the classes with. So I really appreciate their attention, their down-to-earth character. It's very important for a student, to feel comfortable when you're talking to your professors or instructors at school. So I feel that at the University of Wrocław, specifically at social sciences and sociology discipline.
But yeah, definitely, I would really recommend people, students who are looking for exploring opportunities to study in European Union or in Poland in particular, to try that. To be able to get out of their comfort zone and to try new things, and definitely try to apply to Poland as well. Why not? It's an EU member state. The country has been growing a lot, as I told you. After studies, there might be a lot of internship opportunities or work opportunities as well, depending what kind of field you are choosing. So yeah, definitely. Well, if I'm not mistaken, you are a PhD student at two universities at a time. At the University of Wrocław and at Columbia University. No. I did my master's degree at Columbia. I see. Okay, so but anyway, what are your future professional plans? Are you planning to live between the continents, or what would you choose, Europe or North America? I haven't thought that far yet. I mean, I'm for 4 years in Poland so far because I wanna basically finish what I've studied in terms of my PhD studies. And an interesting part about my doctoral studies is that I am actually conducting research on the work experiences of migrants from Azerbaijan and Georgia on the Polish labor markets. So I'm trying to contribute to the fields of the South Caucasus research, basically. But my passion is migration field, so I'm seeing myself in that field. But so far, I don't know what's going to happen. I don't know what kind of opportunity is going to arise for me. So far, for 4 years, I'm in Poland. So let's see what happens after that. Yeah, let us see what future will bring. We are all now kind of in suspense because of pandemic, but it's not only this, but plans change quite often. Just for those candidates, for those young people who are kind of planning, kind of looking for different opportunities, where to study, what would you tell them? I would tell them definitely to explore more, to research, to get in contact with the universities they are interested in, to contact international offices, to get to know all the information they require, all the information they need to know. I don't know, take the list, draft something on the paper, it will definitely help. Get to know the opportunities after the university years, depending, where you would like to see yourself in the future. And also get in contact with the people who are studying at the university or who are alumni, because people always help. One thing is that you get to know the information on the website. Another thing is that, you know the information from, let's say, firsthand, right? The people who have experienced that life. So, and also, for PhD, for the students who would like to do PhD and doctoral studies in Poland, definitely get in contact with professors, the research field, of which might fit their proposal, dissertation proposals. So yeah, I would say, just research, really explore. Basically, first of all, I think, get to know what you want, because it's really very important just to be able to see what you want, to identify that. And then after you know what you want, just, try to take some small steps, but be committed in the process and communicate a lot, because communication is very important when you are, searching for some opportunities and applying for universities. Don't be shy, take the steps and take the initiative and just, go with the flow. So explore, don't be afraid, ask questions, communicate, exactly. And your future is ahead of you. Thank you very much, Connell, for your contribution to our event. I wish you success in your scientific work and in your research, and hope to see you in person some other day in Poland. Что ж, большое спасибо еще раз. Это была Конул Джафарова, PhD student в университете во Вроцлаве. И я так думаю, что вам следовало бы, тем, кто нас сейчас смотрит, следовало бы последовать ее совету и поспрашивать университеты. А вы это можете сделать на нашей выставке.
Там вас ждет более 30 польских университетов совершенно различных направленностей. Поэтому приглашаем вас посетить выставку, поговорить с университетами на чатах, скачать их материалы, и вы узнаете на самом деле все из первых рук и самую полезную, самую актуальную информацию. А сейчас для тех, кто рассматривает также предложения частных польских университетов, мы покажем специальный блок информационный, который покажет вам, насколько разнообразные по профилю это могут быть высшие учебные заведения. Even during such a hard times, we still were able to study. What do you think about online teaching at Collegium Civitas? There was no delay at all. It is very great because our exams are in time. We don't have to study during the summer break. It's a great new experience that at some point expands our capability as a student as well. I think it's great that a lot of courses were adapted well to the options that were given to us. I'm speaking about like Teams or Moodle. It's definitely something new and unexpected, but I think it turned out great. International opportunities, multicultural communication, tolerance, engaged, great people, the newest trends in higher education, real excitement, diversity, tolerance, international atmosphere, high quality of education, integrity, inspiration, creativity. From India, Kazakhstan, Zambia, Belarus, Spain, China, Nigeria, Ukraine, Indonesia, Zimbabwe, Mongolia, Kenya, Germany, Turkey, Pakistan, USA, Serbia, Argentina, England, Poland. Cool place. The Graduate School for Social Research is an English language graduate school in Warsaw with an international faculty and an international student body. It's not a university. It's part of the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. This institute was created in 1956 and has a government rating of A+, putting it among the best academic institutions in Poland. 2019, taking advantage of a new law, the graduate school joined forces with two more institutes of the Polish Academy of Sciences to form a doctoral school, adding the possibility to offer doctorates in psychology and political studies, as well as in the original philosophy and sociology. As a graduate school, the GSSR offers MA and PhD studies only. There are no undergraduate, no BA programs. Our MA program is offered in cooperation with Lancaster University, so students who finish the program successfully are awarded the MA degree by Lancaster University. Our PhD programs aim to be interdisciplinary, but our doctorates are awarded by one of the three institutes making up the doctoral school. All of our students receive a strong training in methodology. Our MA program is offered in three tracks: Society and Politics, Economy and Society, Culture, Media and Society, each focusing on a different aspect of sociology. The MA program lasts 12 months, running from October to October. It's divided into 3 teaching periods, and students are required to take 3 courses for credit in each teaching period, making a total of 9 courses for credit. An important part of your program, therefore, is the dissertation, and you're expected to finish writing your dissertation during the summer writing session. Fees are charged for the MA program, but we do accept applications for fee waivers, providing they come before the end of June. The full fee for the 12-month program is 10,000 Polish zlotys.
It's also possible to study the program as a part-time student, but it costs slightly more, 7,000 Polish zlotys per year. That's a total of 14,000 Polish zlotys. Anybody can apply for the MA program provided they have a BA or its equivalent. Usually this is in the social sciences or humanities, but we do consider people from other backgrounds. After all, you get your degree for what you learn when you're with us, not for what you knew before you came. It's possible to apply when you're still in your final year of your BA program. Details of documents to be sent are given on our website, and admission is based on an essay and documentation of your academic qualifications and your research skills and your command of English. There is an interview in English. PhD studies are in sociology, philosophy, political sciences, and psychology. And again, admission is possible while still in the last year of your previous degree, while you're still studying your MA. A full list of documents required for application is again given on our website. Your PhD proposal is followed by an interview, again in English. All accepted students receive a stipend. No student is charged fees. At the end of the second year, there is a review of your progress, and students going on to the third and fourth year receive a higher stipend. The PhD program is an individual study program. Together with your supervisor, you construct a plan of conferences, study abroad, and publications that you intend to write. You are only required to take 4 compulsory courses, and these are taken before the end of the second year. We also expect students to join a research group in one of the institutes making up the doctoral school on experience of research projects, thereby gaining useful skills for their future careers. Start your studies in October 2021. The deadline for applications to the MA program is September the 27th. Deadline for applications to the PhD program is August the 6th. And full details of how to apply are given on the admissions page of our website. We look forward to reading your applications. We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. 1, 2, 3, listen.
shit. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. There's a drunk on the corner where the big boys play, where the whiskey's running like the rivers, but they all never come for the booze and bass. I'm the one, I'm the lady that'll rock this place. That'll rock this place. That'll rock this place. Rock this place. Rock this place. Rock this Мы возвращаемся в эфир, и я надеюсь, вам понравился наш блог о частных университетах, потому что действительно они предлагают учебу и образовательные программы в очень-очень разных областях, поэтому я так думаю, что каждый найдет для себя то, что ему по душе. Для тех, кто еще не определился со своим выбором, мы приглашаем, естественно, в наш зал, в наш выставочный зал виртуальный, где вы можете пообщаться с представителями более 30 вузов, задать им вопросы, которые вас интересуют, по всевозможным темам, по различным подробностям их образовательных программ, потому какие документы им необходимы для поступления от вас и так далее, и так далее. И все это происходит в режиме реального времени, и университеты ждут ваших вопросов, поэтому, пожалуйста, заходите, смотрите и потом приезжайте учиться в Польшу. А сейчас перед нами еще один очень интересный разговор, и моим собеседником будет Умар Умаров, представитель организации, которая помогает студентам приезжать на учебу в Европу и, кроме всего прочего, в Польшу. Организация находится в Ташкенте, в Узбекистане. Здравствуйте, Умар. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно вас видеть. Да-да-да, вас слышно, мы в эфире. Вас видят, слышу. Отлично. Вы говорили, что образование в Европе и в Польше становится все более и более популярным среди молодежи в Узбекистане. По вашему мнению, почему так происходит? По моему мнению, почему? Потому что на сегодняшний день очень актуально ехать и учиться за рубежом. Это, во-первых, достойное образование на уровне Европы, европейского стандарта. Это доступные цены на сегодняшний день. Вот эти два фактора и много факторов, которые потом, после того, как учеба заканчивается, в руках диплом, который имеется европейское, больше перспективы для молодых людей это дает. В дальнейшем себя реализовать в будущем жизни. Европейское образование, качество. Да. Скажите, а по вашему опыту, какие направления обучения на данный момент, по крайней мере, пользуются наибольшим спросом среди молодежи в Узбекистане? Направления – это экономика, это менеджмент, бизнес, банковские дела, IT-технологии, цифровизация, да? Там медицина, фармацевтика, сельское хозяйство, новые аграрные технологии, строительство и добывающие горные эти, потом нефтегаз, логистика, международные отношения. Основные эти моменты. Очень интересно сейчас в данный момент в Узбекистане. То есть перечень программ, перечень различных образовательных направлений действительно очень широкий, и, собственно говоря, каждый может найти для себя. Да.
очень широкий. Какие языки вы предлагаете студентам учить для того, чтобы поехать на учебу за границу? Английский, прежде всего, это английский, но, естественно, в Польше, я как понимаю, как я знаю, там обучается на английском и на русском основном, и на польских языках. Вот. Основной английский язык у нас в Узбекистане очень много кто знает, на английском языке разговаривает и, тем не менее, ездит учиться не только в Польшу и в другие страны Европы, также и в Штатах очень много наших студентов учатся, обучается, также в арабских странах, в Дубае, но в разных странах, в Казахстане, соседи ближайших, и, получается, и в Душанбе, в Таджикистане. Наши ребята очень много везде учатся. Почему? Объясню. Потому что, допустим, каждый год у нас где-то 1 500 600 только абитуриентов, а вступительные, когда абитуриенты сдают экзамены и квоты, у нас получается меньше миллиона, то есть остается тут 500-600, там 800 тысяч абитуриентов, их надо, они хотят учиться, они ездят за рубеж учиться. Это намного и выгодно, и на сегодняшний день это актуально. Получить европейское образование, европейского качества. То есть действительно это огромный рынок, где огромное количество молодых людей ищет для себя возможности получения образования и, не находя этого в собственной стране, тоже ищет возможность получить образование в других странах. Ищут молодежь возможности лучшего образования. Но на сегодняшний день, я считаю, одна из лучших образований – это европейское образование. С большими традициями, конечно. Маловажный вопрос тут сейчас визовая поддержка. Очень нужно, кто вступил, экзамены сдал, вступил, им нужна визовая поддержка со стороны польских университетов. Вот эти моменты бы согласовать бы с консульством, вот то, что у нас в Узбекистане находится ваше консульство, вот с ними согласовать, вот эта поддержка визовая была бы, намного было бы в этом плане, намного больше потенциала, я имею в виду нашим студентам, ехать учиться легче было бы. И поток бы в Польшу наших узбекских студентов, молодежи, было бы намного больше. Вот в этом очень большая загвоздка. Как раз вы немного опередили мой следующий вопрос. Я хотела спросить, с какими трудностями чаще всего сталкиваются студенты при поступлении? Это трудности языкового характера, например, уровень языка не дотягивает, или это трудности с какими-то документами? Нет, это самое первое, это документы, это визовая поддержка, это самое первое. А потом в дальнейшем это проблема в чем заключается? Ну, она характера более масштабного еще, в плане того, что у нас информации мало у наших молодежи, что предоставляет собой вообще, что это страна Польша и вообще, что она может дать, да, какие университеты. Насчет этого очень, у нас народу много, у нас почти 35 миллионов, Узбекистан один огромный республика, если вы знаете, как я знаю, вы были в Узбекистане. Вот. Не везде интернет хорошо ловит и не очень хорошо информацией, молодежь владеет информацией, какие вузы есть и что предоставляет собой Польша. Вот. Наш центр вот этим и занимается. Мы предоставляем эти же услуги информационные. И в дальнейшем... Да-да, Юля, что хотели сказать? Как раз хотела попросить вас, чтобы вы немного рассказали о своей организации, где находитесь, какие услуги оказываете молодежи, и по каким вопросам молодежь может к вам обратиться. По вопросам каким? Какие университеты? Это первые. Какие образования они будут получать? Вот. Что им вообще предоставляет польские университеты в дальнейшем? Вот.
И это самая большая проблема, это не только в Узбекистане, это во всем мире также люди поступают, сдают документы, допустим, и сразу деньги платят, не зная куда. А мы представляем собой, то есть у нас официально, у нас свои реквизиты, мы с польской стороны и со всей, допустим, европейскими странами, другими странами, у нас как бы это все прозрачно. Это самый главный момент инженерии. Чтобы деньги взяли и детей куда-то кто-то забрал, а никто не знает, куда они поступили. Никуда они сами не уходят, документы ушли и деньги тоже ушли. Чтобы таких моментов исключить, мы бы хотели это все, как бы в дальнейшем это все как бы в государственном уровне все это вытащить. Именно со всех сторон, и с польской стороны государственные органы, и с нашей стороны узбекской, это под контроль, чтобы это было. То есть наш центр и будет работать так, как под контролем это все будет происходить, и мы будем работать честно, как бы прозрачно это все будет у нас происходить. Юля? Хорошо, да. Скажите, а вот тем абитуриентам, которые для себя рассматривают возможность обучения за рубежом, с чего бы вы посоветовали им начать? Вот на сегодняшний день я вам так, с чего бы посоветовал? Это в первую очередь это информация. Собрать как можно больше достоверной информации. Поставить перед собой цель, кем они хотят стать, на кого обучиться. Это первая, главная их цель. А потом уже искать нужные университеты, удобные. И, естественно, тут получается, дело касается себестоимости учебы, сколько она будет стоить, и приемлемость учебы. А вот как раз таки здесь вопрос в том, что Польша в других странах, если посмотреть, она очень даже, как это правильно сказать, по ценовой политике, она не очень дорогая. И диплом качества европейского стандарта, и цена обучения, образования очень невысокая. И качество образования очень хорошее. Вот на эти моменты я бы хотел, чтобы молодежь обратила внимание на такие моменты тоже. Это один из главных моментов на сегодняшний день. Юля? Большое спасибо. Да, действительно, Польша выделяется среди большинства европейских стран как раз очень невысокой стоимостью обучения и проживания, поэтому для тех, для кого важен бюджетный вариант обучения и проживания за рубежом, конечно, Польша является одним из наиболее хороших вариантов. Да, Юля. У вас вопрос? Я думаю, что на данный момент мы исчерпали вопросы, которые я хотела задать. Если вы еще что-то хотите добавить, я то... бы хотел сказать. Можно? На сегодняшний день, только в этом 2020 и 2021 году, 1200 молодых абитуриентов, будущих студентов, поступили. Кто-то уже уехал, кто-то в связи с пандемией учится онлайн. Это 1200 наших студентов. В общем количестве, насколько я знаю, на сегодняшний день в Польше учатся 3500, то есть 3500 студентов обучается только в польских вузах. И это говорит о многом. Это говорит о том, что польские университеты – это очень хорошие и перспективные образования в первую очередь. И невысокая стоимость обучения. Также и жилье, как вы сами только что заметили. В других странах жилье очень намного выше стоит, чем и обучение тоже. Я бы порекомендовал бы всем посмотреть страну Польшу, как бы поехать и обучиться. Во-первых, она очень красивый город, исторических мест много, и учеба хорошая, и услуги хорошие, и люди очень приветливые.
Спасибо большое, Умар, спасибо за приятный комментарий, за ваше позитивное отношение к Польше как к образовательному рынку и как к стране в целом. Спасибо большое. Это был Умар Умаров из Умарус Групп из Ташкента в Узбекистане. А я приглашаю вас... Спасибо еще раз. А я приглашаю вас посетить виртуальные стенды польских университетов, которые вы найдете в зоне Экспо, в нашем виртуальном выставочном зале. Там вас ждет более 30 польских университетов. Вы можете поговорить с ними в режиме реального времени на чатах, скачать информацию и узнать все подробности об образовании в Польше, которые, в принципе, вас только могут интересовать. Что ж, перед нами еще один блок о частных университетах, и мы хотим вам показать, что они действительно способны предложить абсолютно разные области образования и очень качественные образовательные услуги. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to największa uczelnia niepubliczna we wschodniej Polsce. Od 20 lat nieprzerwanie cieszy się uznaniem wśród studentów i wykładowców z Polski i wielu krajów świata. Jest liderem pod względem praktycznego przygotowywania studentów do wymogów rynku pracy. Jej prestiż i silną pozycję na akademickiej mapie Polski umacnia nowoczesne podejście do zarządzania i umiejętności przekazywania wiedzy, za co uczelnia otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia. Studentów w SEI kształci wyspecjalizowana kadra naukowców i praktyków, wykorzystując najnowsze technologie i aparaturę dostępne w nowoczesnych salach dydaktycznych i laboratoriach. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie prowadzi studia w języku polskim na 14 kierunkach, oferujących 55 specjalności. Na uczelni kształcą się studenci z 24 krajów świata, m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy, ale też tak odległych państw jak Kazachstan, Zimbabwe, Indie, Uzbekistan. Ponad 300 osób studiuje w języku angielskim na ekonomii, zarządzaniu, informatyce i pielęgniarstwie. W SEI jako jedyna uczelnia w Polsce kształci od 3 lat na pielęgniarstwie w języku angielskim. Obecnie na tym kierunku studiuje około 200 obcokrajowców. Uczelnia bierze udział w międzynarodowych projektach, międzynarodowej wymianie studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+, prowadzi współpracę naukowo-badawczą z partnerami zagranicznymi.
Przez 20 lat istnienia Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie wyraźnie zaznaczyła swoje miejsce na akademickiej mapie Polski. Wykształciła ponad 36 000 absolwentów. Jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce postawiła na studia o profilu praktycznym, zapraszając do współtworzenia programów kierunków studiów pracodawców. Według statystyk od 95 do 97% jej absolwentów w ciągu roku od ukończenia studiów znajduje pracę, co plasuje WSEI na topie wszystkich polskich szkół wyższych. Jej wysokie oceny i prestiż podkreślają dodatkowo regularnie przyznawane medale, nagrody i certyfikaty. Uczelnia znajduje się w pierwszej dziesiątce spośród 200 uczelni niepublicznych w Polsce. Podsumowując minione 20 lat, udało nam się zbudować stabilną, wiarygodną uczelnię wyższą. Największą wartością tej uczelni są ludzie. Pracownicy zdeterminowani na osiągnięcie sukcesu, ambitni, pracowici, którzy dążą do określonych celów. Oczywiście nie możemy zapomnieć również i o studentach, którzy wybierając Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji wybierają określoną ścieżkę kariery zawodowej, a w przyszłości i naukowej. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się zrealizować nasze cele naukowe do uzyskania wyższego statusu i ugruntowania tej uczelni na rynku szkolnictwa wyższego. Is there a vision of a future career dancing in your head? As the proverb says, knowledge is the key. To gain knowledge, we attend universities. But universities are not just buildings, classrooms, and equipment. Universities are communities made of people learning from one another to achieve more. Vincent Paul University in Lublin is such a community, bringing students from 57 countries together. At VPU, we care about building something greater than ourselves, fostering relationships, making new friends, self-expression, and searching for the truth. It is not always about being the best, but to find your path, seek out experiences, and learn from the best. At VPU, we are ready to prepare you for the challenges posed by the contemporary world. To give you a head start at your future successful career, we are offering 8 degrees to choose from. Nursing, physiotherapy, beauty science, sports science, tourism and hospitality, international business management, computer science, English philology. With us, you are not only receiving an education, but something even greater: wisdom and experience.
Choose your own path. Come and study with us today. Study with the whole world at Vincent Paul University in Lublin, Poland. Я надеюсь, нам удалось показать, насколько разнообразно, насколько огромное предложение польских университетов и их образовательных программ, и что есть действительно возможность для всех желающих выбрать для себя что-то по душе. А тем временем я приглашаю вас посетить наш виртуальный выставочный зал, где университеты ждут ваших вопросов на чатах. Вы можете пообщаться с ними в режиме реального времени, можете скачать материалы и действительно узнать все, что вам необходимо для того, чтобы приехать на учебу в Польшу. Это конец нашей программы на сегодняшний день. Перед нами в апреле уже еще 2 мероприятия для рынков для Индии и для Украины и Беларуси. А на сегодня мы с вами прощаемся. И еще раз приглашаю вас посетить виртуальный выставочный зал, который еще в течение получаса ждет вас, и вы можете там пообщаться с университетами.